श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जोडूनिया कर चरणी ठेविला माथा, परिसावी विनंती माझी पंढरीनाथा। असो नसो भाव आलो तुझिया ठाया, कृपा दृष्टी पाहे मजकडे सद्गुरु राया। अखंडित सावे ऐसे वाटते पायी, सांडोनी संकोच ठाव थोडासा देई। तुका म्हणे देवा माझे वेडी वाकुडे, नामे भव पाश हाती आपुल्या तोडी। उठा पांडुरंगा प्रभात समयोपातला, वैष्णवांचा मेला गरुड पारी दाटला। गरुड पारापासून महा द्वारापर्यंत, सुरवरांची मांदे उभी जोडूनी हात। शुकसनकादिक नारद तुंबर भक्तांच्या कोटी, त्रिशूल डमरू घेऊन उभा गिरजेचा पती। कलियुगेचा भक्त नामा उभा कीर्तनी, पाठी मागे उभी डोळा लावून याजनी। उठा उठा श्री साईनाथ गुरु चरण कमल दावा, आधी व्याधी भवताप वारुनी तारा जड जीवा। गेली तुम्हा सोडून या भव तमरजनी विलया, परिहि अज्ञानासे तुमची भूलवियोग माया। शक्ती न आम्हा यत्किंचितहि तिजला साराया, तुम्हीच ते सारुन दावा मुख जनताराया। भो साईनाथ महाराज, भवति मिरनाश करवी। अज्ञानी आम्ही किती तव वर्णावी थोरवी, ते वर्णिता भागले बहुवदनी शेष विधी कवी। सकृप होऊन महिमा तुमचा तुम्हीच वदवावा, आधी व्याधी भवताप वारुनी तारा जड जीवा। उठा उठा श्री साईनाथ गुरु चरण कमल दावा, आधी व्याधी भवताप वारुनी तारा जड जीवा। भक्त मनी सद्भाव धरुनी जे तुम्हानुसरले, ध्यायास्तवते दर्शन तुमचे द्वारे उभे ठेले। ध्यानस्था तुम्हास पाहुनी मन मुचे झाले, परित्वद वचनामृत प्राशायाते आतुर झाले। उघडो नेत्र कमला दीनबंधो रमाकांता, पाहि वा कृपा दृष्टी बालका जशी माता। रंजवी मधुरवाणी हरिताप साईनाथा, आम्ही
कार्यास्तव तुझ कष्टवितो देवा सहन करशील ऐकून द्यावी भेट कृष्ण धावा उठा उठा श्री साईनाथ गुरु चरण कमल दावा आधी व्याधी भवताप वारुणी तारा जड जीवा उठा पांडुरंगाता दर्शन द्या सकळा झाला ऋणोदय सरली निद्रेची वेळा संत साधू मुनी अवघे झाले ती गोळा सोडाशे जे सुख आता बघू द्या मुख कमळा रंगमंडपी महाद्वारे झाले से दाटे मनवता वेळ रूप पहावया दृष्टी राही रखुमाबाई तुम्हा येऊ द्या दया शेजे हालवुनी जागे करा देवराया गरुड हनुमंत उभे पाहती वाट स्वर्गीचे सुरवर घेऊनी आले वो भाट झाले मुक्त द्वार लाभ झाला रोकडा विष्णुदास नामा उभा घेऊनी काकडा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती उठा उठा हो बांधव हो वाळू हार माधव करोनिया स्थिर मन पाहू गंभीर हे ध्यान कृष्णनाथा दत्त साई जडो चित्त तुझे पायी काकड आरती करीतो साईनाथ देवा चिन्मय रूप दाखवे घेऊनी बालक लघु सेवा काम क्रोध मद मत्सर आटुनी काकडा केला वैराग्याचे तूप घालुनी मी तो भिजविला साईनाथ गुरु भक्ती ज्वलने तो मी पेटविला तदरुत्ते जाळुनी गुरुने प्रकाश पाडिला द्वैत तमाना सुनी मिळवे तत्स्वरूपी जीवा चिन्मय रूप दाखवे घेऊनी बालक लघु सेवा काकड आरती करीतो साईनाथ देवा चिन्मय रूप दाखवे घेऊनी बालक लघु सेवा भूखे चरव्यापुनी अवघे हृत्कमली राहसे तोचे दत्त देव शिरडी राहुनी पावसे राहुन येथे अन्यस्त्रहितु भक्तास्तव धावसे निरसुनिया संकटादासा अनुभव दाविसे न कळित्वल्लीलाही कोण्या देवा वा मानवा चिन्मय रूप दाखवे घेऊनी बालक लघु सेवा काकड आरती करीतो साईनाथ देवा चिन्मय रूप दाखवे घेऊनी बालक लघु सेवा त्वद्यश दुंदुभिने सारे अंबर हे कोंदले
सगुण मूर्ती पाहण्यातुर जन शिरडी आले प्राशुनी त्वद्वचनामृतामुचे देहभान हरपले सोडुनिया दुरभिमान मानस त्वच्चरणी वाहिले कृपा करोनी साई माऊले दास पदरी घ्यावा चिन्मय रूप दाखवे घेऊनी बालक लघु सेवा काकड आरते करे तो साईनाथ देवा चिन्मय रूप दाखवे घेऊनी बालक लघु सेवा भक्तेची पोटे बोध काकडा ज्योती पंच प्राण जीवे भावे ओवाळू आरती ओवाळू आरती माझ्या पंढरीनाथा माझ्या साईनाथा दोन्ही कर जोडून चरणी ठेविला माथा काय महिमा वर्णू आता सांगणे किती कोटी ब्रह्म हत्या मुख पाहता जाती राही रखुमाबाई उभ्या दोघे दोबाही मयूर पिच्छ चामरे ढाळीती साईंच्या ठाई तुका म्हणे दीप घेऊनी उन्मनीत शोभा विटेवरे उभा दिसे लावण्य गाभा उठा साधू संत साधा आपुलाले हित जाईल जाईल हा नरदेह मग कैचा भगवंत उठोनिया पहाटे बाबा उभा सेविटे चरणतयांचे गोमटे अमृत दृष्टी अवलोका उठा उठा हो वेगेशी चला जाऊया राऊळाशी जळतील पातकांच्या राशी काकड आरती देखलिया जागे करा रुक्मिणी वरा देव आहे निज सुरात वेगे लिंबलो न करा दृष्ट होईल तयासी दारी वाजंत्री वाजते ढोल दमामे गर्जते होतसे काकड आरती माझ्या सद्गुरुरायाची सिंहनाद शंख भेरी आनंद होतसे महाद्वारी केशवराज विटेवरी नामाचरण वंदितो साईनाथ गुरु माझे आई मजला ठाव द्यावा पायी दत्तराज गुरु माझे आई मजला ठाव द्यावा पायी साईनाथ गुरु माझे आई मजला ठाव द्यावा पायी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय प्रभात समयी नभा शुभरवे प्रभा फाकले स्मरे गुरु सदा अशा समयी त्या छळे नाकली मनोनी कर जोडुनी करू आता गुरु प्रार्थना समर्थ गुरु साईनाथ पुरवी मनोवासना तमा निरसी भानुहा गुरु हि नासी अज्ञानता परंतु गुरुचे करी नरविही कधी साम्यता पुन्हा तिमिर जन्म घे गुरु कृपेनी अज्ञानना
समर्थ गुरु साईनाथ पुरवी मनोवासना रवी प्रगट होऊनी त्वरित घालवी आलसा तसा गुरु हि सोडवी सकल दुष्कृती लालसा हरोणी अभिमान हि जडवी त्वत्पदी भावना समर्थ गुरु साईनाथ पुरवी मनोवासना गुरु से उपमा दिसे विधि हरे हरांचे उनी उठोनी मग येते कवनिया उगी पाहुनी तुझीच उपमा तुला बरवी शोभते सज्जना समर्थ गुरु साईनाथ पुरवी मनोवासना समाधी उतरोनिया गुरु चला मशिदीकडे त्वदीय वचनोक्ती ते मधुर वारिते साकडे अजात रिपु सद्गुरु अखिल पातका भंजना समर्थ गुरु साईनाथ पुरवी मनोवासना आहासु समयासिया गुरु उठोनिया बैसले विलोकुनि पदाश्रिता त्वदीय आपदे नासिले असा सुहितकारिया जगति कोनिहि अन्यना समर्थ गुरु साईनाथ पुरवी मनोवासना असे बहुत शाहना परिणजा गुरूंचे कृपा न तस्वहित त्याकडे करीतसे रिकाम्या गपा जरी गुरुपदाधरे सुदृढ भक्तीने तो मना समर्थ गुरु साईनाथ पुरवी मनोवासना गुरु विनती मी करे हृदय मंदिरिया बसा समस्त जग हे गुरु स्वरूपची ठसो मानसा घडो सतत सत्कृती मती दे जगत पावना समर्थ गुरु साईनाथ पुरवी मनोवासना प्रेमे या अष्टकासी पढुनी गुरुवरा प्रार्थिजे ते प्रभाती त्यांचे चित्तासी देतो अखिल हरुनिया भ्रांती मी नित्य शांती ऐसे हे साईनाथे कथुनी सुचविले जेविया बालकासी देवी त्या कृष्ण पायी नमुनी सविनये अर्पितो अष्टकासी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई रहम नजर करना बच्चों का पालन करना साई रहम नजर करना बच्चों का पालन करना जाना तुमने जगत पसारा सब ही झूठ जमाना जाना तुमने जगत पसारा सब ही झूठ जमाना
नाम्याची जाण श्रीहरी. उच्छिष्ट तुला देणे ही गोष्ट ना बरी हो. उच्छिष्ट तुला देणे ही गोष्ट ना बरी. तू जगन्नाथ तुझ देव कशी रे भाकरी. तू जगन्नाथ तुझ देव कशी रे भाकरी. नकोवंत मध्ये पाहू सख्या भगवंता. श्रीकांता माध्यान रात्र उलटून गेली आता न चित्ता. जा होईल तुझा रे काकडा की राऊळांतरी हो. जा होईल तुझा रे काकडा की राऊळांतरी. आणतील भक्त नैवेद्य ही नाना परी. आणतील भक्त नैवेद्य ही नाना परी. तुझ काय देव सावळ्या मी खाया तरी हो. तुझ काय देव सद्गुरु मी खाया तरी. मी दुबळी बटिक नाम्याची जाण श्रीहरी. मी दुबळी बटिक नाम्याची जाण श्रीहरी. श्री सद्गुरु बाबा साई हो. श्री सद्गुरु बाबा साई. तुझ वाचून आश्रय नाही भूतली. तुझ वाचून आश्रय नाही भूतली. मी पापी पतित धीमंद हो. मी पापी पतित धीमंद. तारणे मला गुरुनाथा जड करे. तारणे मला साईनाथा जड करे. तू शांती क्षमेचा मेरू हो. तू शांती क्षमेचा मेरू. तुम्ही भवार्णवेचे तारू गुरुवरा. तुम्ही भवार्णवेचे तारू गुरुवरा. गुरुवरा मजसी पामरा आता उद्धरा. त्वरित लवलाही त्वरित लवलाही. मी बुडतो भव भय डोहे उद्धरा. मी बुडतो भव भय डोहे
Okay, next time, next month I will go. First chapter I started Telugu, my mother tongue, and then second chapter I'll do it in English. Okay, I know only in English, so I'll read it in third and fourth in English. But your choice.
I'll bring it. I forgot. See. See the whole day, right? That's why. Can you help me? Just looking wasn't I mean what? Make a fix it nicely, very nicely. Wrap up. Whole day will be there, right? Yes, like this way. See, like this way. Om. First day, little bit late is okay. समर्पयामि नमो नमः दानापरिमलम् पुत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ॐ केशवाय नमः स्वाहा। ॐ केशवाय नमः स्वाहा। माधवाय नमः स्वाहा। नारायणाय नमः स्वाहा। गोविन्दाय नमः स्वाहा। विष्णवे नमः। जद्देवादेवहरन् देवासश्चक्रिमा वयम् अग्निर्मा तस्मादेन सो विश्वान्मञ्चत्तगोस यदि देवा यदि नक्तमेनाघोषचक्रिमा वयम् वायुर्मा तस्मादेन सो विश्वान्मञ्चत्त यदि जागृतिसुप्नेनाग्सूर्यो मा तस्मादेन सो विश्वान्मञ्चत्तगोहसः अपवित्रपवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्ष शवाहाभ्यन्तरशुचि ओम पुण्डरीकाक्षनादो ओम पुण्डरीकाक्षनादो अवसर्वन्तु ये भूता भविष्यसिता ये भूता विघ्नकर्तार तेन स्यन्तु शिवाज्ञयाः। हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञः प्रवर्तमानस्य सकल जगत सृष्टिकारिणो ब्रह्मणो द्वितीयप्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके क्रौञ्चदीपे रमणकवर्षे अमेरिका देशे उत्तर अमेरिका देशे ओहायो राज्ये सिन्सिनाट नगरे मेसन ग्रामे मेसन ग्रामान्तर्गतः साई मंदिरे अत्यंत षष्ठी संवत्सराणां मध्ये विश्वावसु नाम संवत्सरे मासोत्तम मासे
फाल्गुन त्रयोदश्यायाम अत्यंत शुभ ममात्मनः मांडव्य गोत्रोपस्केम्राश्रम धनकला शरणानंद नाम देश्य धात्रिना पिता माता यमकला नाम देश्य संपूर्ण सकल सिंसिनाटी स्थित साई भक्तजनस्य कल्याणार्थी इयं शुभलग्ने शुभकरणे शुभयोग समन्वितायां सुमुहूर्तायां श्री श्रीमुहूर्तां भगवान साई प्रत्यर्थी प्रीति द्वारा सकल साई भक्तजनानां दुख दरिद्र दुर्मनक्ष त्रासल्गवादि भूकंपादि सकल दोष निवृत्ति पूर्वकम ग्रह दोष नक्षत्र दोष सर्वारिष्ट दोष शांति पूर्वकम सुख शांति समृद्धि आयु आरोग्यमय जीवन प्राप्त्यर्थे दिने दिने साई भक्ति वर्धमान भवेयु इति कामनायाः प्रति एवरी संडे यू वांट ओके प्रति मास प्रथम रविवासर नित्यायाम अखंड सच्चरित्र पारायण श्री सिंसिनाटी स्थित साई बाबा मंदिर संस्थाने प्रति मास प्रथम रविवासर अखंड श्री साई सच्चरित्र पारायण प्रारंभम वयं करिष्यामहे हरि ओम तत्सन्नमः इति प्रार्थना ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुमघश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो गणाधिप धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यवडेत् शृणुयादवे विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्ध्यर्थ सिद्ध्यर्थ पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहर्ता तस्मै श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लं पृथिव्यात्मने गन्धममाकुष्पेयं वा धूपं रमग्नादीपं वममृतात्मने महानैवेद्यं समर्पयामि ओम वक्रतुंडाय नमः हीरंबाय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूलस्थितो ब्रह्मा मत्यमात्रिकटस्मृत कुचौ दुसागर सप्त सप्तदीप वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो धर्वणा अंगैश्च सहिता सर्वे कलशस्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांतिव्रा धृतक्षयकारका गंगे चिमुनी चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधुगाजन अम्लं प्रजापचार पूजा नमस्कारान् समर्पय कलशस्य संपूर्ण देवताभ्यो नमः पृष्ठो देवृष्टो अग्नि पृथिव्यां पृष्ठो गिरिराज नमोष्टुनन्ताय सहस्रमूर्धये सहस्रपादा शिशिरोर्वावे सहस्रनाम्ने सहस्रकोटिगुधारिणे नमः पंचोपचार पूजा नमस्कारान् समर्पयामि दीप कलश गणेश आवाहित सकल देवताभ्यो नमः अष्टदिक्पाला देवताभ्यो नमः पूर्वे इंद्राय अग्ने अग्न्या दक्षिणे यमनिन्द्राय यवसिमेयमाय नमः वायु उत्तरे कुबेराय ईशान्ये महादेवाय नमः ऊर्ध्वाधरे अनन्ताय दशदिक्पाला देवताभ्यो नमो नमः अस्य प्रधान देवता श्री साईनाथाय नमो नमः सदानिं वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्राविणं तिक्तमप्यप्रियन्तं तरुङ्गल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भो साईनाथ या गच्छयतिष्ठस्थापयामि पूजयामि मम पूजां गृहाण श्री साईनाथाय नमः लं पृथिव्यात्मने नमः गन्धं समर्पयामि हमाकाशपुष्पैः पूजयामि यं माया धूपं रमग्नादीपं वममृतात्मने महानैवेद्यं शं सर्वात्मने नमः शरपचार पंचोपचार पूजां समर्पयामि श्री साईनाथाय नमः आवाहन स्थापन नमस्कारान् समर्पयामि ओम पुस्तक प्रार्थना या कुन्दन्दुतसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिवै देवैः सदा वन्दिता शामन पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा ओम श्री सरस्वत्यै नमः लं पृथिव्यात्मने नमः गन्धं समर्पयामि ओम श्री साईनाथाय नमः हमाकाशात्मने नमः पुष्पैः पूजयामि यं वायात्मने नमः धूपम् आग्रपयामि रमग्नात्मने नमः दीपं दर्शयामि वममृतात्मने नमः महानैवेद्यं सर्वात्मने नमः शरपचार पंचोपचार पूजान् समर्पयामि ओम श्री गुरुभ्यो नमः चांटिट ओम श्री गुरुभ्यो नमः बोले ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम इष्ट देवताभ्यो नमः ओम इष्ट देवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः
ఓం పితృదేవతాభ్యో నమః. విశేష దేవత ఇష్టదేవత శ్రీ సాయినాథాయ నమో నమః. జై. Om Sri Sai Ram. On this beautiful day, March 1st, we are starting Akhanda Satcharitra Parayanam in our Sai Darbar Hall in Sai Temple, Cincinnati. My name is Vasanta Vemuri. I will be starting the first chapter in Telugu. Om Sri Sai Baba Jivita Charitramu. మొదటి అధ్యాయము. నమస్కారములు. గోధుమల విసిరిన కథ, దాని వేదాంత ప్రాముఖ్యము. పూర్వ సంప్రదాయం ప్రకారము హేమాడ్ పంత్ శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రను నమస్కారములతో ప్రారంభించుచున్నారు. ప్రప్రథమున విఘ్నేశ్వరుని స్మరించుచు ఆటంకములను తొలగించి ఈ గ్రంథము జయప్రదముగా సాగినట్లు వేడుకొనుచు శ్రీ సాయినాథుడే శ్రీ గణేశుడని చెప్పుచున్నారు. పిమ్మటి శ్రీ సరస్వతీదేవిని స్మరించి ఆమె తనని గ్రంథరచనకు పురికొల్పునందుకు నమస్కరించుచు శ్రీ సాయి కూడా నామిలో నొకరిని తానే తన యొక్క కథలను పాడుచున్నారనియూ చెప్పుచున్నారు. తదుపరి సృష్టి స్థితి లయకారకులకు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులను ప్రార్థించి శ్రీ సాయి కూడా వారిలో నొకరనియు వారి గొప్ప గురువులనియు వారు మనల్ని సంసారమును నదిని దాటించగలరనియూ చెప్పుచున్నారు. తరువాత తమ గృహదేవతయగు నారాయణ ఆదినాథునకు నమస్కరించి వారు కొంకణ దేశములో వెలసిరనియు ఆ భూమి పరశురాముడు సముద్రము నుండి సంపాదించుననియూ చెప్పుచు వారి కుటుంబమును మూలపురుషుని స్తోత్రము చేసిరి. అటు పిమ్మట వారి సగోత్రుడగు భరద్వాజుని స్మరించెను. అదియు కాక పలువురు మునులను యాజ్ఞవల్క్యుడు, భృగుడు, పరాశరుడు, నారదుడు, సనకసనందనాదులు, సనత్కుమారుడు, సుకుడు, సౌనకుడు, విశ్వామిత్రుడు, వశిష్ఠుడు, వాల్మీకి, వామదేవుడు, జైమిని, వైశంపాయనుడు, నవయోగింద్రులను, ప్రస్తుత యోగీశ్వరులకు, నివృత్తి, జ్ఞానదేవు, సోపాను, ముక్తాబాయి, జనార్దను, ఏకనాథు, నామదేవు, తుకారాం, కాన్హా, నర్హాలను కూడా ప్రార్థించెను. తరువాత తన పితామహుడు సదాశివునకు, తండ్రి రఘునాథునకు, కన్నతల్లికి, చిన్నతనము నుండి పెంచి పెద్ద చేసిన మేనత్తకు, తన జ్యేష్ఠ సోదరునికు నమస్కరించెను. అటుపైన చదురులకు నమస్కరించి తన గ్రంథమును ఏకాగ్ర చిత్తముతో పారాయణ చేయమని ప్రార్థించెను. తుదకు తన గురువును దత్తావతారమగు శ్రీ సాయిబాబాకు నమస్కరించి వారిపై పూర్తిగా ఆధారపడి ఉన్నాడని చెప్పుచు ఈ ప్రపంచము మిథ్యయనియు బ్రహ్మమే సత్యమనియు తనకు అనుభవము కలిగించు శక్తి వారికే కలదనియు చెప్పుచు ఈ ప్రపంచములో ఏ జీవులందు పరమాత్మ నివసించుచున్నాడో వారందరికీ నమస్కరించెను. పరాశరుడు, వ్యాసుడు, శాండిల్యుడు మొదలుగా కలవారులు చెప్పిన భక్తి మార్గములకు పొగిడి వర్ణించిన పిమ్మట హేమాడ్ పంతు ఈ కింది కథను చెప్పుటకు ప్రారంభించెను. 1910 తదుపరి ఒకనాటి ఉదయమున నేను షిరిడీ మసీదులో ఉన్న శ్రీ సాయిబాబా దర్శనం కొరకు వెళ్ళితిని. ఈ క్రింది విషయమును గమనించి మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడుతుని. ముఖ ప్రక్షాళన చేసుకున్న వెంటనే బాబా గోధుమల విసురులకు సంసిద్ధుడగుచుండెను. వారు నేలపై గోనెపరిచి దానిపై తిరుగులు ఉంచిరి. చేటపై కొన్ని గోధుమలు పూసుకొని కఫీని చేతులు పైకెత్తి పిడికెడు చప్పున గోధుమలు వేయుచు విసురుచుండెను. అది చూచి నాలో నేను, ఈ గోధుమ పిండిని బాబా ఏమి చేయును? అతడు ఎందులకు విసురుచుండెను? వారు భిక్షాటములచే జీవించువారే, వారికి విసురుడితో నేమి నమ్మత్తము? వారికి నిల్వ చేసిన అగత్యము లేదే అని చింతించుతుని. అచ్చటకు వచ్చిన మరికొందరు కూడా ఇట్లే ఆశ్చర్యమగ్నులేరి. కానీ మాలో ఎవరికీ కూడా బాబాను ప్రశ్నించుటకు ధైర్యం చాలకుండెను. ఈ సంగతి వెంటనే గ్రామంలో వ్యాపించెను. ఆ బాలగోపాలము ఈ వింత చర్యను చూచుటకై బాబా వద్ద గుమికూడిరి. ఇలాగును నలుగురు స్త్రీలు సాహసించి మసీదు మెట్లెక్కి బాబాను ప్రక్కకు జరిపి వారే విసురుటకు ప్రారంభించిరి. వారు తిరగలి పిడిని చేత పట్టుకుని బాబా లీలను పాడుచూ విసురుట సాగించిరి. ఈ చర్యను చూచి బాబా కోపం వచ్చిన కానీ వారి ప్రేమకు భక్తికి మిగుల సంతసించి చిరునవ్వు నవ్వెను. విసురునప్పుడు స్త్రీలు తమలో తామిట్లను అనుకున్రి. బాబాకు ఇల్లు పిల్లలు లేరు, ఆస్తిపాస్తులు లేవు, వారిపై ఆధారపడిన వారు లేరు, పోషించవలసిన వారెవ్వరూ లేరు. వారు భిక్షాటనచే జీవించువారు కనుక వారికి రొట్టె చేసుకున్నట్టుకు గోధుమ పిండితో నిమిత్తము లేదు. అట్టి పరిస్థితులలో బాబాకు గోధుమ పిండితో నేమి పని? బాబా మిగిలిన దయార్ద్ర హృదయుడగుచే మనకి పిండిని పంచిపెట్టును కాబోలు. ఈ విధముగా మనమున వేర్వేరు విధముల చింతించుచు పాడుచు విసురుట ముగించి పిండిని 4 భాగములు చేసి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క భాగమును తీసుకొని చుండిరి. ఇంతవరకు శాంతముగా గమనించుచున్న బాబా లేచి కోపంతో వారిని తిట్టుచూ ఇట్లనెను:
ఓ వనితలారా, మీకు పిచ్చి పట్టినదా ఏమి? ఎవరబ్బ సొమ్మనుకొని లూటీ చేయుచుండిరి? మీ వద్ద నుండి గోధుమలు వాడుకుంటున్నా ఏమి? ఏ కారణము చేత పిండిని కొంబోవుటకు ప్రయత్నించుచున్నారు? సరే, ఇట్లు చేయుడు. పిండిని తీసుకుని పోయి గ్రామపు సరిహద్దులపైన చల్లుడు. ఈ సంగతి విని ఆ వనిత ఆశ్చర్య లగ్నమైరి, సిగ్గుపడిరి. గుసగుసలాడుకొనుచు ఊరు సరిహద్దుల వద్దకు పోయి బాబా ఆజ్ఞనుసారము పిండిని చల్లిరి. నేనిదంతయు చూచి షిరిడీ ప్రజలను బాబాచరణ్ గురించి ప్రశ్నించితిని. ఊరిలో కలరా జాడ్యము కలదనియు దానిని శాంతింపచేయుటకది బాబా సాధనమనియు చెప్పిరి. అప్పుడు వారు విసిరినవి గోధుమలు కావనియు వారు కలరాజాడ్యమును విసిరి ఊరికవతల పారద్రోలననియు చెప్పిరి. అప్పటి వరకు కలరా తగ్గెను. గ్రామంలోని ప్రజలందరూ సంతోషముతో నుండిరి. ఇదంతా వినిన నాకు మిక్కిలి సంతసము కలిగెను. దీని గూఢార్థమును తెలుసుకున్న కుతూహలము కలిగెను. గోధుమ పిండికి కలరా జాడ్యమునకు సంబంధమేమి? ఈ రెండిటికీ కల కార్యకారణ సంబంధమేమి? ఒకటి ఇంకొక దాన్నెట్లు శాంతింపచేసను? ఇదంతయు అగోచరముగా తోచును. అందుచే నేను తప్పక ఈ విషయమును గూర్చి వ్రాసి బాబా లీలను మనసారా పాడుటకు నిశ్చయించుకుంటుని. ఈ లీలను చూచి ఇట్లు భావించుకుని హృదయానంద పూరితురైతిని. ఈ ప్రకారముగా బాబా సచరితను వ్రాయుటకు ప్రేరేపింపబడుతుని. ఇట్లే బాబా కృపాకటాక్షములచే ఆశీర్వాదములచే గ్రంథము నిర్విఘ్నముగాను జయప్రదముగాను పూర్తి అయినది. విసురుట దాని వేదాంత ప్రభావము, దాని వేదాంత భావము. విసురుట గురించి షిరిడీ ప్రజలనుకున్న రీతియే కాక దానిలో వేదాంత భావము కూడా కలదు. సాయిబాబా షిరిడీ యందు 60 ఏండ్లు నివసించెను. ఆ కాలమంతయు వారు విసురుచునే ఉండిరి. వారు నిత్యము విసురునది గోధుమలు కావు గాని భక్తుల యొక్క పాపములు, మనోవిచారములు మొదలగున్నవి. తిరుగుల యొక్క క్రింది రాయి కర్మ, మీది రాయి భక్తి. చేతిలో పట్టుకున్న పిడి జ్ఞానము. జ్ఞానోదయమును కానీ ఆత్మ సాక్షాత్కారమును కానీ మొట్టమొదటి పాపములను, కోరికలను తుడిచివేయవలేను. అటు పిమ్మట త్రిగుణరాహిత్యము పొందవలను. అహంకారమును చంపుకొనవలేను. అది వినగానే కబీరు కథ జ్ఞాప్తికి వచ్చెను. ఒకనాడు స్త్రీ ఒకటి తెరుగులలో ధాన్యమును వేసి విసురుచుండెను. దానిని కబీరు చూచి ఏడవసాగిను. వారి గురువగు నిపతిరంజనుడు కారణమడుగగా కబీరు ఇట్లు జవాబిచ్చెను, నేను కూడా ఆ ధాన్యములే ప్రపంచముని తిరుగులలో విసిరబడదును కదా అనెను. నిపతిరంజనుడు ఇట్లు బదులు చెప్పెను, భయపడవద్దు, తిరుగలి పిడిని గట్టిగా పట్టుకునుము, అనగా జ్ఞానమును విడువకుము. నేనెట్లు గట్టిగా పట్టి ఉన్నానో నీవును అట్లే చేయుము. మనస్సును కేంద్రీకరించుము, దూరముగా పోనీయకుము. అంతరాత్మను చూచుటకు దృష్టిలోనికి పోనిమ్ము. నీవు తప్పక రక్షింపబడదువు. ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః. శాంతి శాంతి శాంతి. మొదటి అధ్యాయము సంపూర్ణం. 2వ అధ్యాయము. ఈ గ్రంథరచనకు కారణము పూనుకొనుటకు అసమర్థతయు ధైర్యము గొప్ప వివాదము. హేమాడ్ పంతు అను బిరుదు ప్రదానము గురువు యొక్క ఆవశ్యకత. ఈ గ్రంథరచనకు ముఖ్య కారణము. మొదటి అధ్యాయంలో గోధుమలు విసిరి ఆ పిండిని ఊరి బయటకు చల్లి కలరాజాడ్యమును తరిమివేసిన బాబా వింత చర్యను వర్ణించితిని. ఇదే కాక శ్రీ సాయి యొక్క ఇతర మహిమలు విని సంతోషించితిని. ఈ సంతోషమే నన్ను ఈ గ్రంథము రాయుటకు పురికొల్పినది. అదే కాక బాబా వారి వింత లీలను, చర్యలను మనస్సును ఆనందం కలుగజేయును. అవి భక్తులకు బోధలుగా ఉపకరించును. తొదకు పాపములను పోగొట్టును కదా అని భావించి బాబా యొక్క పవిత్ర జీవితమును, వారి బోధలను వ్రాయ మొదలెడితిని. యోగీశ్వరుని జీవిత చరిత్ర తర్కమునకు, న్యాయమునకు కాదు. అది మనకు సత్యము, ఆధ్యాత్మికమైన అయిన మార్గమును చూపము. పూనుకొనుటకు అసమర్థతయు ధైర్యము. ఈ పనిని నెరవేర్చుటకు తగిన సమర్థత కలవాడును కానని హేమాడ్ పంతు అనుకను. అతడు ఇట్లను, నా యొక్క సన్నిధ స్నేహితుని జీవిత చరిత్రయే నాకు తెలియదు. నా మనస్సే నాకు గోచరము కానున్నది. ఇట్టి స్థితిలో యోగీశ్వరుని చరిత్రను ఎట్లు రాయగలుగుదును? అవతార పురుషుల లక్షణములు ఎట్లు వర్ణించగలను? వేదములే వారిని పొగడలేకుండను. తాను యోగిని గాని యోగి యొక్క జీవితమును గ్రహించగలడు. అటిచో వారి మహిమలను నేను ఎట్లు కీర్తించగలను? సప్త సముద్రముల లోతును కొలవచ్చును, ఆకాశంలో గుడ్డ వేసి మూయవచ్చును, కానీ యోగీశ్వరి చరిత్ర రాయట బహు కష్టము. ఇది గొప్ప సాహస కృత్యమని నాకు తెలియను. నలుగురు నవ్వునట్లు అగుదునేమోనని భయపడి శ్రీ సాయీశ్వరుని అనుగ్రహం కొరకు ప్రార్థించింది. మహారాష్ట్ర దేశములోని మొట్టమొదటి కవియు యోగీశ్వరుడునకు జ్ఞానేశ్వర మహారాజు యోగుల చరిత్ర వ్రాసిన వారిని భగవంతుడు ప్రేమించునని చెప్పుచున్నారు. ఏ భక్తులు యోగుల చరిత్రను వ్రాయ కుతూహలపడదరో వారి కోరికలు నెరవేరినట్లు వారి గ్రంథములు కొనసాగినట్లు చేయు యోగులు అనేక మార్గములు అవలింపజెదరు. యోగులే ఎట్టి పనికి ప్రేరేపింతురు. దానిని నెరవేర్చుటకు భక్తుని కారణమాత్రముగా నుంచి వారి కార్యములను వారే కొనసాగించుకొనెదరు. 1700 సంవత్సరంలో మహీపతి పండితుడు యోగీశ్వరుల చరిత్రను రాయటకు కాంక్షించను.
యోగులు అతనిని ప్రోత్సహించిరి, కార్యమును కొనసాగించిరి. అట్లే 1800 సంవత్సరములో దాసగుని యొక్క ప్రేమను ఆమోదించిరి. మహీపతి 4 గ్రంథములు రాసును. అవి భక్త విజయము, సంత విజయము, భక్త లీలామృతము, సంత లీలామృతము అననివి. దాసుగను వ్రాసినవి భక్త లీలామృతమునకు, సంత అతనుకు మాత్రమే ఆధునిక యోగుల చరిత్రలు వీని ఎందు కలవు. భక్తలీలామృతములో 31, 32, 33 అధ్యాయములు ఉందును. సంతకథామృతములో 57వ అధ్యాయము ఉందును. సాయిబాబా జీవిత చరిత్రయు వారి బోధలు చక్కగా విశదీకరింపబడినవి. ఇవి సాయిలీలా మాసపత్రిక సంచికలు 11, 12, సంపుటము 17 నందు ప్రచురితము. చదువురుల యొక్క అధ్యాయములు కూడా పఠించవలను. శ్రీ సాయిబాబా అద్భుత లీలలు బాంద్రా నివాసియగు సావిత్రీబాయి రఘునాథ్ టెండూల్కర్ చే చక్కని చిన్న పుస్తకంలో వర్ణింపబడినవి. దాసుగన్ మహారాజు గారు కూడా శ్రీ సాయి పాటలు మధురంగా వ్రాసి ఉన్నారు. గుజరాత్ భాషలో అమిదాసు భవానీ మెహతాను భక్తుడు శ్రీ సాయి కథలను ముద్రించినారు. సాయినాథ ప్రభ అను మాసపత్రిక షిరిడీలోని దక్షిణ భిక్ష సంస్థ వారు ప్రచురించి ఉన్నారు. ఇన్ని గ్రంథములుండగా ప్రస్తుత సచ్చరిత్ర వ్రాయుటకు కారణమేమైండును, దాని అవసరమేమి అని ప్రశ్నింపవచ్చును. దీని జవాబు మిక్కిలి తేలిక. సాయిబాబా జీవిత చరిత్రము సముద్రము వలె విశాలమైనది, లోతైనది. అందరూ దీని యందు మునిగి భక్తి జ్ఞానములను మణులను తీసి కావలసిన వారికి పంచిపెట్టవచ్చును. శ్రీ సాయిబాబా నీతి బాధకులకు కథలు లీలలు మిక్కిలి ఆశ్చర్యమును కలుగచేయును. అవి మనోవికలత పొందిన వారికి, విచారగ్రస్తులకు శాంతి సమకూర్చి ఆనందమును కలుగచేయును. ఇహపరములకు కావలసిన జ్ఞానమును బుద్ధిని ఇచ్చును. వేదము వలె రంజకములు ఉపదేశకములగే బాబా ప్రమోదలు విని వానిని మననం చేసినచో భక్తులు వాంఛించినవి అనగా బ్రహ్మైక్య యోగము, అష్టాంగ యోగ ప్రావీణ్యము, ధ్యానానందము పొందెదరు. అందుచే బాబా లీలలను పుస్తక రూపమును వ్రాయ నిశ్చయించితిని. బాబాని సమాధి ముందు చూడని భక్తులకు ఈ లీలలు మిక్కులు ఆనందం కలుగచేయును. అందుచేత బాబాగారి ఆత్మ సాక్షాత్కారమగు ఫలితములకు పలుకులు, బోధలు సమకూర్చుటకు పూనుకొంటిని. సాయిబాబాయే ఈ కార్యమునకు నన్ను ప్రోత్సహించను. నా అహంకారమును వారి పాదములపై ఉంచి శరణంటిని. కావున నా మార్గమును సవ్యమైనదనియు బాబా ఇహపర సౌఖ్యములకు తప్పక దయచేయుననియు నమ్మి ఉంటిని. నేను నా అంతటా ఈ గ్రంథరచనకు బాబా యొక్క అనుమతిని పొందలేకుంటిని. మాధవరావు దేశపాండే ఉరఫ్ శ్యామ అనువారు బాబాకు ముఖ్య భక్తుడు. వారిని నా తరఫున మాట్లాడమంటిని. నా తరఫున వారు బాబాతో ఇట్లనిరి: ఈ అన్నాసాహెబు మీ జీవిత చరిత్రను వ్రాయ కాంక్షించుచున్నాడు. భిక్షాటనచే జీవించు ఫకీరుని నేను. నా జీవిత చరిత్ర వ్రాయనవసరం లేదని అనవద్దు. మీరు సమ్మతించి సహాయపడినచో వారు వ్రాసెదరు, లేదా మీ కృపయే దానిని సిద్ధింపచేయును. మీ యొక్క అనుమతి ఆశీర్వాదము లేనిది ఏదియో జయప్రదముగా చేయలేము. సాయిబాబా విన్నంతయే మనస్సు కరిగి నాకు ఊదీ ప్రసాదము పెట్టి ఆశీర్వదించెను. మరియు ఇట్లు చెప్పదొడంగను: కథను అనుభవములను ప్రోగు చేయుమను. అక్కడక్కడా కొన్ని ముఖ్య విషయములను టూకీగా వ్రాయమను. నేను సహాయము చేసేదను. వాడు కారణమాత్రుడే కానీ నా జీవిత చరిత్ర నేనే వ్రాసి నా భక్తుల కోరికలు నెరవేర్చవలను. వాడు తన అహంకారంను విడువవలను, దానిని నా పాదములపై పెట్టవలను. ఎవరైతే వారి జీవితంలో ఇట్లు చేసేదరే వారికే నేను మిక్కిలి సహాయపడదను. నా జీవిత చర్యల కొరకే కాదు, సాధ్యమైనంత వరకు వారి గృహకృత్యములను తోడ్పడవలను. వాని అహంకారము పూర్తిగా పడిపోయిన పిమ్మట అది మచ్చునకు కూడా లేకున్నప్పుడు నేను వాని మనస్సులో ప్రవేశించి నా చరిత్ర నేనే వ్రాసుకొందును. నా కథలు బోధలు విన్న భక్తులకు భక్తి విశ్వాసములు కుదురును. వారు ఆత్మ సాక్షాత్కారమును బ్రహ్మానందమును పొందెదరు. నీకు తోచిన దానిని నీవు నిర్ధారణ చేయుటకు ప్రయత్నించకుము. ఇతరుల అభిప్రాయములను కొట్టివేయుటకు ప్రయత్నించకుము. ఏ విషయంపైనను కీడు మేలు ఎంచు వివాదము కూడదు. వివాదమనగానే నన్ను హేమాడ్ పంత్ అని పిలిచుట కారణమేమో మీరు చెప్పెదరని వాగ్దానమును జ్ఞప్తికి వచ్చింది. దాన్నే మీకు చెప్పబోచున్నాను. కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్, నానాసాహెబ్ చందోర్కర్తో నేను ఎక్కువ స్నేహంగా ఉంటిని. వారు నన్ను షిరిడీ పోయి బాబా దర్శనం చేయమని బలవంతం చేసిరి. అట్లే చేసేదని వారికి నేను వాగ్దానం చేసేదని. ఈ మధ్యలో ఏదో జరిగినది. అది నా షిరిడీ ప్రయాణమునకు అడ్డుపడినది. లోనావాలాలో ఉన్న నా స్నేహితుని కొడుకు జబ్బుపడాను. నా స్నేహితుడు మందులు మంత్రములన్నీ ఉపయోగించను, కానీ నిష్ఫలమయ్యాను. జ్వరము తగ్గలేదు. తొదకు వాని గురువుని పిలిపించి పక్కన కూర్చుండపెట్టుకొనను, కానీ ప్రయోజనము లేకుండను. ఈ సంగతి విని నా స్నేహితుని కుమారుని రక్షించవలనట్టి గురువు యొక్క ప్రయోజనమేమి? గురువు మనకు ఏమి సహాయం చేయలేనప్పుడు నేను షిరిడీ ఏలపోయవలను అని భావించి షిరిడీ ప్రయాణమును ఆపితిని. కానీ కానున్నది కాక మానదు. అది కింది విధముగా జరిగను. నానాసాహెబ్ చాందోర్కరు ప్రాంత ఉద్యోగి.
వసయికి పోయి వచ్చుండెను. ఠాణా నుండి దాదర్కు వచ్చి అచ్చట వసయి పోవు బండి కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉండెను. ఈలోగా బాంద్రా లోకల్ బండి వచ్చెను. దానిలో కూర్చుని బాంద్రా వచ్చి నన్ను పిలిపించి షిరిడీ ప్రయాణములకు వాయిదా వేయనట్లు నాపై కోపించెను. నానా చెప్పినది వినోదముగా సమ్మతముగా ఉండను. అందుకే ఆ రాత్రియే షిరిడీ పోవ నిశ్చయించుతుని. సామానులు కట్టుకుని షిరిడీ బయలుదేరుతుని. దాదరు వెళ్ళి అచ్చట మన్మాడ్ మేలు కొరకు వేచి ఉంటిని. బండి బయలుదేరినప్పుడు నేను కూర్చుని యొక్క పెట్టెలోనికి సాయి ఒకడు తొందరగా వచ్చి నా వస్తువులన్నీ చూచి ఎక్కడికి పోవచ్చుంటివని నన్ను ప్రశ్నించాను. నా ఆలోచన వారికి చెప్పి వెంటనే బోరీ బందర్ స్టేషన్కు పోవలదని నాకు సలహా చెప్పిన. ఎందుకనగా మన్మాడు పోవు బండి దాదరలో ఆగదనను. ఈ చిన్న లీలయ్యే జరగకుండించో నేను అనుకున్న ప్రకారము ఈ మరుసటిదరము షిరిడీ చేరలేకుండా వాడిని. అనేక సందేహములు కూడా కలిగి ఉండను. కానీ ఏది ఎట్లూ జరగలేదు. నా అదృష్టవశాత్తు మరుసటి దినము సుమారు 9-10 గంటల్లోగా షిరిడీ చేరుతుని. నా కొరకు కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ కనిపెట్టుకుని ఉండెను. ఇది 1910 ప్రాంతంలో జరిగినది. అప్పటికి సాఠేవాడ యొక్క ఒక్కటియే వచ్చి భక్తుల కొరకు నిర్మింపబడి ఉండెను. టాంగా దిగిన వెంటనే నాకు బాబా దర్శించుకు ఆత్రము కలిగాను. అంతలో తాతాసాహెబ్ పాల్కరు అప్పుడే మసీదు నుండి వచ్చుచు బాబా వాడా చివరన ఉన్నారని చెప్పాను. మొట్టమొదట ధూళి దర్శనం చేయమని సలహా ఇచ్చాను. స్నానానంతరం వరకు ఓపికగా మరల చూడవచ్చునని. ఇది వినే తోడనే బాబా పాదములకు సాష్టాంగ నమస్కారము చేసేదని. ఆనందము పొంగి పొరలేనిది. నానాసాహెబ్ చాందూర్కర్ చెప్పిన దానికంటే ఎన్నో రెట్లు అనుభవమైనది. నా సర్వేంద్రియములు తృప్తి చెంది ఆకలి దప్పికలు మర్చితిని. మనస్సునకు సంతృష్టి కలిగెను. బాబా పాదములు పట్టిన వెంటనే నా జీవితంలో గొప్ప మార్పు కలిగాను. నాకు షిరిడీ పోవాల్సిందని ప్రోత్సహించిన వారందరికీ నేనెంతో రుణపడినట్లుగా భావించితిని. వారిని నా నిజమైన స్నేహితులుగా భావించితిని. వారి రుణమును నేను తీర్చుకొనలేను. వారిని జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని వారికి నా మనస్సులో సాష్టాంగ ప్రణామము చేసితిని. నాకు తెలిసినంత వరకు సాయిబాబా దర్శనము వల్ల కలుగు చిత్రమేమన మనలో ఉన్న ఆలోచనలు మారిపోవును. వెనుకటి కర్మల బలము తగ్గును. క్రమముగా ప్రపంచమునందు విరక్తి కలుగును. నా పూర్వజన్మ సుకృతముచే నాకు ఈ దర్శనము లభించదనుకుంటుని. సాయిబాబాను చూచినంత మాత్రమున ఈ ప్రపంచమంతయు సాయిబాబా రూపము వహించెను. గొప్ప వివాదము. నేను షిరిడీ చేరిన మొదటి దినముననే నాకును బాలాసాహెబ్ భాటేకును గురువు యొక్క ఆవశ్యకత గూర్చి గొప్ప వివాదము జరిగాను. మన స్వేచ్ఛను విడిచి ఇంకొకరిని ఎందుకు లొంగి ఉండవలనని నేను వాదించితిని. మన కర్మలను మనమే చేయుటకు గురువు యొక్క ఆవశ్యకత ఏమి? తనంతట తానే కృషి చేసి మిక్కిలి యత్నించి జన్మ నుండి తప్పించుకొనవలను. ఏమీ చేయక సోమరిగా కూర్చుకున్న వారికి గురువేమి చేయగలడు? నేను స్వేచ్ఛ పక్షమును ఆశ్రయించితిని. భాటే ఇంకొక మార్గం బట్టి ప్రారబ్ధము తరపున వాదించుచు కానున్నది కాక మానదు. మహనీయులు కూడా నీ విషయంలో ఓడిపోయిరి. మనుజుడొకటి తలంచిన భగవంతుడు వేరొకటి తలంచును. నీ తెలివితేటలను అటు ఉండనిమ్ము. గర్వమును కానీ అహంకారమును కానీ నీకు తోడ్పడవు. ఈ వాదన యొక్క గంట వరకు జరిగను. కానీ ఇతమిద్దమని చెప్పలేకుంటుని. అలసిపోవటచే ఘర్షణ మానుకుంటుని. ఈ ఘర్షణ వల్ల నా మనశ్శాంతి తప్పినది. శరీర స్పృహ అహంకారము లేకున్నచో వివాదమును తావులేదని నిశ్చయించుతుని. వేయేల వివాదమునకు మూల కారణము అహంకారము. ఇతరులతో కూడా మేము మసీదునకు పోయి బాబా కాకాను పిలిచి ఇట్లుడగా దొడంగెను. సాఠేవాడలో ఏమి జరిగినది? ఏమిటా వివాదము? ఇది దేనిని గూర్చి? ఈ హేమాడ్ పంత్ ఏమని పలికెను? ఈ మాటలు విని నేను ఆశ్చర్యపడుతుని. సాఠేవాడ మసీదునకు చాలా దూరంగా ఉన్నది. ఈ వివాదం గూర్చి బాబాకు ఎట్లు తెలిసెను? అతడు సర్వజ్ఞుడై ఉండవలను. లేనిచో మా వాదనను ఎట్లు గ్రహించును? బాబా మా అంతరాత్మపై అధికారి అయి ఉండవచ్చును. హేమాడ్ పంత్ అను బిరుదుకు మూల కారణము. నన్నెందుకు హేమాడ్ పంత్ అని బిరుదుతో పిలిచెను? ఇది హేమాడ్ పంత్ అను నామమునకు మారుపేరు. దేవగిరి యాదవ వంశమున పుట్టిన రాజులకు ముఖ్యమంత్రి హేమాద్రి పంతు. అతడు గొప్ప పండితుడు, మంచి స్వభావము కలవాడు. చతుర్వర్గ చింతామణి, రాజప్రశస్తి అను గొప్ప గ్రంథములను రచించినవాడు. మోడీ భాషను కనిపెట్టినవాడు. కొత్త పద్ధతి లెక్కలను కనిపెట్టినవాడు. నేను వాన వ్యతిరేక బుద్ధి కలవాడును. మేధాశక్తి అంతగా లేనివాడను. నాకెందుకు బిరుదు వసంగినదో తెలియకుండెను. ఆలోచన చేయగా ఇది నా అహంకారమును చంపుటకు అమ్మనియు నేనెప్పుడునూ అణకువ నమ్రతలు కలిగి ఉండవలనియు బాబా కోరిక అయి ఉండవచ్చునని గ్రహించితిని. వివాదములో గెలిచినందుకు బాబా ఈ రీతిగా తెలివికి అభినందనలకు ఇచ్చి ఉండనని అనుకుంటుని. భవిష్యత్ చరిత్రను పట్టి చూడక బాబా పలుకులకు దాబోల్కరుగను హేమాడ్ పంతనుట గొప్ప ప్రాముఖ్యమును కలదనియు భవిష్యత్తును తెలిసిటియే ఇట్లుననియు భావించవలను.
ఏలనగా హేమాడ్ పంత్ శ్రీ సాయి సంస్థానమును చక్కని తెలివితేటలతో నడిపెను. లెక్కలను బాగుగా చూచెను. అదే యొక్క భక్తి, జ్ఞానము, నిర్వ్యామోహము, ఆత్మశరణాగతి, ఆత్మ సాక్షాత్కారమును మొదలగు విషయముల్లో శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రను గొప్ప గ్రంథము రచించెను. గురువు యొక్క ఆవశ్యకత. ఈ విషయమై బాబా ఏమనను హేమాడ్ పంత్ వ్రాసి ఉండలేదు. కానీ కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ ఈ విషయమును గూర్చి తాను కొనిన దానిని ప్రకటించెను. హేమాడ్ పంత్ బాబాను కలిసిన 2వ దినము కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ బాబా వద్దకు వచ్చి షిరిడి నుండి వెళ్ళవచ్చునా అని అడిగాను. బాబా అట్లే అని జవాబిచ్చాను. ఎవరో అక్కడికి అని అడగగా చాలా పైకి అని బాబా చెప్పగా మార్గమేది అని అడిగిరి. అక్కడికి పోవుటకు అనేక మార్గములు కలవు. షిరిడి నుంచి కూడా మార్గము కలదు. మార్గము ప్రయాసకరమైనది. మార్గమధ్యంలో ఉన్న అడవిలో పులులు, తోడేళ్లు కలవని బాబా వదిలిడను. కాకాసాహెబ్ లేచి మార్గదర్శకుని వెంట తీసుకుని పోయి ఉండగా అట్లైనచో కష్టమే లేదని జవాబిచ్చెను. మార్గదర్శకుడు తిన్నగా గమ్యస్థానము చేరును. మార్గమధ్యమున్న తోడేళ్లు, పులులు, గోతుల నుండి తప్పించును. మార్గదర్శకుడుకు లేనిచో అడవి మృగములచే చంపబడవచ్చును, లేదా దారి తప్పి గుంటలలో పడిపోవచ్చును. దాబోల్కర్ ఇచ్చటనే ఉండుటచే తన ప్రశ్నకిదియే తగిన సమాధానమని గుర్తించెను. వేదాంత విషయముల్లో మానవుడు స్వేచ్ఛాపరుడా కాదా అను వివాదమున ప్రయోజనము లేదని గ్రహించెను. నిజంగా పరమార్థము గురుబోధల వలనే చిక్కుననియు, రామకృష్ణులు స్వశిష్ట సాందీపులకు లొంగి అణుకువతో ఉండి ఆత్మ సాక్షాత్కారము పొందిరనియు, దానికి దృఢమైన నమ్మకము, ఓపిక అను 2 గుణములు ఆవశ్యకమనియు గ్రహించెను. ఓం నమో శ్రీ సాయినాథాని. శాంతి శాంతి శాంతి. 2వ అధ్యాయము సంపూర్ణం. సాయిరామ్. Sairam. Chapter 3, Sai Baba's Sanction and Promise. As described in the previous chapter, Sai Baba gave his complete assent to the writing of Satcharita and said, I fully agree with you regarding the writing of Satcharita. You do your duty, don't be afraid in the least, steady your mind and have faith in my words. If my leelas are written, the avidya will vanish, and if they are attentively and devotedly listened to, the consciousness of the worldly existence will abate, and strong waves of devotion and love will rise up, and if one dives deep into my leelas, he would get precious jewels of knowledge. Hearing this, the author was much pleased, and he at once became fearless and confident and thought that the work was bound to be a success. Then, turning to Shama, Sai Baba said, if a man utters my name with love, I shall fulfill all his wishes, increase his devotion. And if he sings earnestly my life and my deeds, him I shall beset in front and back and on all sides. Those devotees who are attached to me, heart and soul, will naturally feel happiness when they hear these stories. Believe me that if anybody sings my leelas, I will give him infinite joy and everlasting contentment. It is my special characteristic to free any person who surrenders completely to me and who worships me faithfully and who remembers me and meditates on me constantly. How can they be conscious of worldly objects and sensations who utter my name, who worship me, who think of my stories and my life, and who thus always remember me? I shall draw out my devotees from the jaws of death. If my stories are listened to, all the diseases will be got rid of. So, hear my stories with respect and think and meditate on them. Assimilate them. This is the way of happiness and contentment. The pride and egoism of my devotees will vanish. The mind of the hearers will be set at rest. And if he has wholehearted and complete faith, he will be the one with supreme consciousness. The simple remembrance of my name as Sai Sai will do away with sins of speech and hearing. Different works assigned to devotees. The Lord entrusts different works to different devotees. Some are given the work of building temples and mats or ghats.
on rivers. Some are made to sing the glories of God. Some are sent to pilgrimages, but to me was allotted the work of writing this Sai Satcharita. Being a jack of all trades but master of none, I was quite unqualified for this job. Then why should I undertake such a difficult task? Who can describe the true life of Sai Baba? Sai Baba's grace alone can enable one to accomplish this difficult work. So, when I took the pen in my hand, Sai Baba took away my egoism and himself wrote his stories. The credit of relating these stories therefore goes to him and not to me. Though Brahmin by birth, I lacked the two eyes, the sight or vision of Shruti and Smriti, and therefore was not at all capable of writing the Satcharita. But the grace of Lord makes a dumb man talk, enables a lame man to cross mountain. He alone knows the ways of getting things done as he likes. Neither the flute nor the harmonium knows how the sounds are produced. This is the concern of the player. The oozing of Chandrakant jewel and the surging of the sea are not due to the jewel and the sea, but due to the rising of the moon. Baba stories as beacon light. Lighthouses are constructed at various places in the sea to enable the boatmen to avoid rocks and dangers and make them sail safely. Sai Baba's stories serve a similar purpose in the ocean of worldly existence. They surpass nectar in sweetness and make our worldly path smooth and easy to traverse. Blessed are the stories of the saints. When they enter our hearts through the years, the body consciousness or egoism and the sense of duality vanish. And when they are stored in the heart, doubts will evade, pride of the body will fall, and the wisdom will be stored in abundance. The description of Baba's pure fame and the hearing of the same with love will destroy the sins of the devotee, and therefore this is the simple sadhana for attaining salvation. The sadhana for Krita age was Samadama, tranquility of mind and body. For Treta age, sacrifice. For Dwapara worship, and for Kali, present age, it is the singing of the name and the glory of the Lord. This last sadhana is open to all people of the four varnas. The other sadhanas with Yoga Tyaga, Dhyan and Dhyana Dharma, Dhyana Dharana are very difficult to practice, but singing and hearing the stories of the glory of the Lord Sai Baba is very easy. We have only to turn our attention towards them. The listening to and singing of the stories will remove the attachment to the senses and their objects and will make the devotees dispassionate and will ultimately lead them to self-realization. With this end in view, Sai Baba made me write his stories as Satcharita. The devotees may now easily read and hear these stories of Sai Baba. While doing so, meditate on him, his form, and thus attain devotion to Guru and God, get dispassion and self-realization. In the preparation and writing of this work, Satcharita, it is Sai Baba's grace which has accomplished everything, making use of me as a mere instrument. Motherly love of Sai Baba. Everybody knows how a cow loves her infant calf. Her udder is always full, and when the calf wants milk and dashes at the udder, out comes the milk in an unceasing flow. Similarly, a human mother knows the wants of a child beforehand and feeds him at her breast in time. In case of dressing and adorning the child, the mother takes particular care to see that this is well done. The child knows or cares nothing about this, but the mother's joy knows no bounds when she sees a child well dressed and adorned. The love of the mother is peculiar, extraordinary, and disinterested, and has no parallel. Sadgurus feel this motherly love towards their disciples. Sai Baba had the same love towards me, and I give an instance of it below. In 1916, I retired from the government service. The pension that was settled in my case was not sufficient to maintain my family decently. On Guru Purnima, day of that year, I went to Shirdi with other devotees. There, Mr. Anna Chinchanikar, of his own accord, prayed to Baba for me as follows. Please look kindly at him. The pension he gets is quite insufficient. His family is growing. Give him some appointment, remove his anxiety, and make him happy. Baba replied, he will get some other job, but now he should serve me and be happy. His plates will be ever full and never empty.
He should turn all his attention towards me and avoid the company of atheists, irreligious, and the wicked people. He should be modest and humble towards all and worship me with heart and soul. If he does this, he will get eternal happiness. The question, who is this he whose worship is advocated, is already answered in a note on who is Sai Baba in the prologue at the beginning of this work. Rohila's story. The story of Rohila illustrates Sai Baba's all-embracing love. One Rohila, tall and well-built, strong as a bull, came to Shirdi wearing a long kafni and was enamored of the Sai, who stayed there. Day and night he used to recite in a loud and harsh tone the kalma from the Holy Quran and shout Allahu Akbar. Most people of Shirdi were working in their fields during the day, and when they returned to their homes at night, they were welcomed with Rohila's harsh cries and shouts. They could get no sleep and felt much trouble and inconvenience. They suffered this nuisance for some days in silence, and when they could not stand it no longer, they approached Baba and requested him to check with Rohila and stop the nuisance. Baba did not attend to their complaint. On the contrary, Baba took the villagers to task and asked them to mind their own business. He said to them that Rohila had got a very bad wife who tried to trouble the Rohila and himself. But hearing the Rohila's prayers, she dared not enter and they were at peace. In fact, the Rohila had no wife, and by his wife, Baba meant Durbuddhi, that is, evil thoughts. As Baba liked prayers and cries to God better than anything else, he took the side of Rohila and asked the villagers to wait and bear with the nuisance, which would abate in due course. Baba's sweet and nectar-like words. One day at noon, after Aarti, devotees were returning to their lodgings when Baba gave the following beautiful advice. Be wherever you like, do whatever you choose. Remember this well that, and all what you do is known to me. I am the inner ruler of all and seated in your hearts. I envelop all the creatures, the movable and immovable world. I am the controller, the wire puller of the show of this universe. I am the mother, origin of all beings, the harmony of the three gunas, the propeller of all the senses, the creator, preserver, and destroyer. Nothing will harm him who turns his attention towards me, but Maya will lash or whip him who forgets me. All the insects, ants, the visible, movable, and immovable world is my body or form. Hearing these beautiful and precious words, I at once decided in my mind to serve no man henceforth but my Guru only. But the reply of Baba to Anna Chinchanikar's query, which was really mine, and I would get some job, began to revolve in my mind, and I began to think whether it would come to happen. As future events showed, Baba's words came true and I got a government job, but that was of short duration. Then I became free and devoted myself solely to the service of my Guru Sai Baba. Before concluding this chapter, I request the readers to leave out the various hindrances with indolence, sleep, wandering of mind, attachment to senses, etc., and turn their whole and undivided attention to these stories of Sai Baba. Let their love be natural. Let them know the secret of devotion. Let them not exhaust themselves by other sadhanas. Let them stick to the simple remedy, that is, listening to Sai Baba's stories. This will destroy their ignorance and will secure for them salvation. A miser may stay at various places, but he constantly thinks of his buried treasure. So, let Sai Baba be enthroned in the hearts of all. In the next chapter, I shall speak of Sai Baba's advent in Shirdi. Bow to Sri Sai, peace to be all. Chapter 4, Sai Baba's first advent in Shirdi. In the last chapter, I described the circumstances which led me to write Sai Satcharita. Let me now describe the first advent of Sai Baba in Shirdi. Mission of the Saints. Lord Krishna says in Bhagavad Gita that whenever there is a decay of dharma and an ascendancy of unrighteousness, I manifest myself for the protection of the virtuous and the destruction of the vicious, and for the establishment of the righteousness. I manifest myself age after age. This is the mission of to Lord and the sages and saints who are his representatives and who appear at appropriate times and work in their own way to fulfill that mission.
For instance, when the twice born, that is the Brahmins, the Kshatriyas, and the Vaishyas, neglect their duties, and when the Sudras try to usurp the duties of other classes, when the spiritual preceptors are not respected but humiliated, when nobody cares for the religious instructions, when everybody thinks himself very learned, when people begin to partake of forbidden foods and intoxicating drinks, when undertake the cloak of religion, people indulge in malpractices, when people belonging to different sects fight amongst themselves, when Brahmins fail to do the Sandhya adoration and the Orthodox leave their religious practices, when yogis neglect their meditation, when people begin to think that wealthy progeny, wife are their sole concern and thus turn away from the true path of salvation, then saints appear and try to set matters right by their words and action. They serve us as beacon lights and show us the path and the right way for us to follow. In this way, many saints with Nivritti, Dhyanadev, Muktabai, Namdev, Gora, Gonai, Eknath, Tukaram, Narahari, Narsibai, Sajan Kasai, Savata, Ramdas, and various others did appear at various times to show the right path to the people. And so, the present advent came as Sri Sai Baba of Shirdi, a holy earth. The banks of the Godavari river in the Ahmednagar district are very fortunate, for they gave birth and refuge to many a saint, prominent amongst them being Dhyaneshwar. Shirdi also falls in the Koparagan Taluka or the Ahmednagar district. After crossing the Godavari river at Koparargon, one gets on the way to Shirdi. When you go to 3 kos, that is 9 miles, you come to Nimagon, from where Shirdi is visible. Shirdi is as famous and well known as other holy places like Gangapur, Nirshinawadi, Adumbar on the banks of Krishna river. As the devotee Damoji flourished and blessed Mangala Veda, as Samarnath Ramdas at Sanjangad, as Sri Nishima Saraswati at Saraswati Wadi, so Sainath flourished at Shirdi and blessed it. Personality of Sai Baba. It is on account of Sri Sai Baba that Shirdi grew into importance. Let us see what sort of personage Sai Baba was. He conquered his sansar, worldly existence, which is very difficult and hard to cross. Peace or mental calm was his ornament, and he was a repository of wisdom. He was the home of Vaishnav devotees, most generous, like Karna, amongst all the quintessence of all essences. He had no love for perishable things and was always engrossed in self-realization, which was his sole concern. He felt no pleasure in the things of this world or of the world beyond. His antarang heart was as clear as a mirror, and his speech always rained nectar. The rich or poor people were the same to him. He neither knew nor cared for honor or dishonor. He was the Lord of all beings. He spoke freely and mixed with all people, watched the actings and dances of nautch girls, and heard ghazal songs. Still, he severed not an inch from samadhi, mental equilibrium. The name of Allah was always on his lips. While the world awoke, he slept, and while the world slept, he was vigilant. His inner self was as calm as the deep sea. His ashram could not be determined, nor his actions could be definitely determined. And though he lived in one place, he knew all the transactions of the world. His darbar was imposing. He told hundreds of stories daily. Still, he severed not an inch from his vow of silence. He always leaned against the wall in the masjid or walked morning, noon, and evening towards the Lendi, Nala, and Chavadi. Still, he at all times abided in the self. Though a siddha, he acted like a sadhaka. He was meek, humble, and egoless, and pleased all. Such was Sai Baba, and as the soil of Shirdi was trodden by Sai Baba's feet, it attained extraordinary importance. As Dhyaneshwar elevated Alandi, Eknath did to Python, so Sai Baba raised Shirdi. Blessed are the grass leaves and the stones of Shirdi, for they could kiss the holy feet of Sai Baba and take his dust on their head.
Shirdi became to us as devotees another Pandharpur, Jagannath, Dwaraka, Benares, and Rameshwar, Badrikeshwar, Nasik, Triambakeshwar, Ujjain, and Mahakaleshwar or Mahabaleshwar, Gokaran. Contact of Sai Baba and Shirdi was like our study of Veda and Tantra. It quietened our sansar, worldly consciousness, and rendered self-realization. The darshan of Sri Sai was our yoga sadhana, and talk with him removed our sins. Shampooing his legs was our bath in Triveni Prayag, and drinking the holy water of his feet destroyed our sins. To us, his commands were Vedas, and accepting or eating his uddi, sacred ashes, and prasad was all purifying. He was our Sri Krishna and Sri Ram, who gave us solace, and he was our Parabrahma, absolute reality. He was himself beyond the pair of Dvandvas, opposites, never dejected nor elated. He was always engrossed in his self as existence, knowledge, and bliss. Shirdi was his center, but his field of action extended far beyond to Punjab, Calcutta, North India, Gujarat, Dhaka, and Konkan. Thus, the fame of Sai Baba spread far and wide, and people from all parts came to take his darshan and be blessed. By mere darshan, minds of people, whether pure or impure, would become quiet at once. They got here the same unparalleled joy that devotees get at Pandharpur by seeing Vittal Rakumai. This is not an exaggeration. Consider what a devotee says in this respect. Dictum of Golibua. An old devotee by name Golibua, aged about 95 years, was a Varkari of Pandari. He stayed for 8 months at Pandharpur and for 4 months Ashada to Kartik on the banks of Ganges. He had a donkey with him for carrying his luggage and a disciple as his companion. Every year he made his vari or trip to Pandharpur and came to Shirdi to see Sai Baba, whom he loved most. He used to gaze at Baba saying, "This is Pandarinath Vittal incarnate, the merciful Lord of the poor and helpless." This Golibua was an old devotee of Vithoba and had made many a trip to Pandari, and he testified that Sai Baba was real Pandarinath. Vittal himself appeared. Sai Baba was very fond of remembering and singing God's name. He always uttered Allah Malik, God is Lord, and in his presence made others sing God's name continuously day and night for all 7 days of the week. This is called Nam Sapat. Once he asked Dasakanu Maharaj to do the Nam Sapat. He replied that he would do it provided he was assured that Vittal would appear at the end of the 7th day. Then Baba, placing his hand on his chest, assured him that certainly Vittal would appear, but for that the devotee must be earnest and devout. The Dankapuri of Dakurnath, the Pandari of Vittal, the Dwaraka of Rachod is here, Shirdi. One need not go far out to see Dwaraka. Will Vittal come here from some outside place? He is here. Only when the devotee is bursting with love and devotion, Vittal will manifest himself here. After the Sapat was over, Vittal did manifest himself in the following manner. Kaka Sahib Dikshit was as usual sitting in meditation after his bath. He saw Vittal in a vision. When he went at noon for Baba's darshan, Baba asked him point blank, "Did Vittal Patel come? Did you see him? He is very truant fellow. Catch him firmly, otherwise he will escape if you are even a little inattentive." This happened in the morning, and at noon there was another Vittal darshan. A hawker from there was selling 25 or 30 pictures of Vithoba. This picture exactly tallied with the figure that had appeared in Kaka Sahib's vision. On seeing this and remembering Baba's word, Kaka Sahib Dikshit was much surprised and delighted. He bought one picture of Vithoba and placed in his shrine for worship. Bhagwant Rao's Krishna Sagar story. How fond was Baba for Vittal worship was illustrated in Bhagwant Rao Krishna Sagar story. The father of Bhagwant Rao was a devotee of Vithoba and used to make varis to Pandharpur. He also had an image of Vithoba at home, which he worshipped. After his death, the son stopped everything, the vari, the worship, and the Shraddha ceremony. When Bhagwant Rao came to Shirdi, Baba, on remembering his father, at once said,
His father was my friend, so I dragged him, the son, here. He never offered Naivedya, offering of food, and so he starved Vithal and me. So I brought him here. I shall remonstrate him now and set him to worship. Dasaganu's bath in Prayag. The Hindus think that a bath in the holy tirth of Prayag, where the Ganga and the Yamuna meet, is very meritorious, and thousands of pilgrims go there periodically to have the sacred bath there. Once Dasaganu thought that he should go to Prayag for a bath and came to Baba to get his permission for doing so. Baba replied to him, "It is not necessary to go so far. Our Prayag is here, believe me." Then, wonder of wonders, when Dasaganu placed his head on Baba's feet, out flowed streams of Ganga, Yamuna, water from the both of the toes of Baba. Seeing this miracle, Dasaganu was overwhelmed with feelings of love and adoration, and tears filled my eyes. Inwardly, he felt inspired, and his speech burst forth into a song in praise of Baba and his Leelas. Immaculate conception of Sai Baba and his first advent in Shridi. Nobody knew the parents, birth, or birthplace of Sai Baba. Many inquiries were made, many questions were put to Baba and others regarding these, but no satisfactory answer or information has yet been obtained. Practically, he knew nothing but about these matters. Namdev and Kabir were not born like ordinary mortals. They were found as infants in the mother of pearls. Namdev being found on the bank of Bhimarathi river by Gonai, and Kabir on the bank of Bhagirathi river by Tamal. Similar was the case with Sai Baba. He first manifested himself as a young lad of 16 years under a neem tree in Shridi for the sake of bhaktas. Even then, he seemed to be full of knowledge of Brahma. He had no desire for worldly objects even in dreams. He kicked out Maya and Mukti. Mukti was serving at his feet. One old woman of Shridi, the mother of Nana Chodpar, described him thus: "This young lad, fair, smart, and very handsome, was first seen under the neem tree seated in an asan." The people of the village were wonderstruck to see such a young lad practicing hard penance, not minding heat and cold. By day he associated with none, by night he was afraid of nobody. People were wondering and asking whence this young chap had turned up. His form and features were so beautiful that a mere look endeared him to all. He went to nobody's door, always sat near the neem tree. Outwardly, he looked very young, but by his action, he was really a great soul. He was the embodiment of dispassion and was an enigma to all. One day it so happened that God Khandoba possessed the body of some devotee, and people began to ask him, "Deva, you please inquire, what blessed father's son is this lad, and whence did he come?" God Khandoba asked them to bring a pickaxe and dig in a particular place. When it was dug, bricks were found underneath a flat stone. When the stone was removed, a corridor was seen in which 4 samais lights were burning. The corridor led to the cellar, where the cow-mouth shaped structures, wooden boards, rosaries were seen. Khandoba said, "This lad practiced penance here for 12 years. Then the people began to question the lad about this. He put them off by telling them that this was his guru's place, his holy watan, and requested them to guard this well. The people then closed the corridor as before. As Ashwatha and Adumbar trees are held sacred, Baba regarded his neem tree equally sacred and loved it most. Malasapati and other Shridi devotees regarded this site as the resting place, Samadhi Sthan of Baba's Guru, and prostrate before it. 3 Vadas. The site with the neem tree and the surrounding space was bought by Mr. Hari Vinayak Sathe, and on this site a big building styled Sathe's Vada was erected. This Vada was the sole resting place for pilgrims who flocked there. A platform was built round the neem tree, and lofts with steps were constructed. Under the steps there is a niche facing south, and devotees sit on the platform facing north. It is believed that he who burns incense there on Thursday and Friday evenings will by God's grace be happy. This Vada was old and dilapidated and needed repairs. The necessary repairs, additions and alterations have been made now by the Sansthan. Then after some years, another Vada, Dikshit's Vada, was constructed.
Kaka Sahib Dikshit, solicitor of Mumbai, had gone to England. He had injured his leg in an accident there. The injury could not be got rid of by any means. Nana Sahib Chandokar advised him to see Sai Baba. So he went to Sai Baba in 1909 and requested him to cure his lameness of his mind rather than that of his leg. He was so much pleased with the darshan of Sai Baba that he decided to reside in Shredi. So he built a vada for himself and other devotees. The foundation of this building was laid on 10/12/1910. On this day, two other important events took place. One, Mr. Dada Sahib Kaparde was given permission to return home, and two, the night Aarti at the Chavdi was started. The Vada was completed and was inhabited on the Ram Navami day in 1911 with due rites and formalities. Then another Vada or palatial mansion was put up by the famous millionaire Mr. Booty of Nagpur. A lot of money was spent on this building, but it was all well utilized as Sai Baba's body is resting in this Vada, which is now called the Samadhi Mandir. The site of this mandir formerly had a garden which was watered and looked after by Baba. 3 Vadas thus came up, where there was none formerly. Of these, Satevada was most useful to all in the early days. The story of the garden, which was attended by Sai Baba with the help of Vaman Tatya, the temporary absence of Sai Baba from Shredi, and his coming again to Shredi with the marriage party of Chand Patel, the company of the Devidas, Janki Das, and Gangagir, Baba's wrestling match with Mohuddin Tamboli, residing in the masjid, love of Mr. Dengle, and other devotees and other incidents will be described in the next chapter. Bow to Sri Sai, peace to be all. Which book? That's my copy. Is this yours? Yeah. Oh, okay. I'll use this one then. Sai Ram. Sai Ram. Baba's written with Chand Patil's marriage party. Welcome and addressed as Sai. Contact with each other saints, his dress and daily routine. The story of Padukas, wrestling bow with Mohammedan and change in life, turning water into oil, the pseudo Guru Jawhar Ali. Written with Chand Patil's marriage party. As hinted in the last chapter, I shall now describe first how Sai Baba returned to Shirdi after his disappearance. There lived in the Aurangabad district, Nizam state, in a village called Dhoop, a well-to-do Mohammedan gentleman by name Chand Patil. While he was making a trip to Aurangabad, he lost his mare. For 2 months long, he made a diligent search but couldn't find no trace of the lost mare. After being disappointed, he returned from Aurangabad with the saddle on his back. After traveling 4 kos and a half, he came on the way to the mango tree under the foot of which sat a Ratna. He had a cap on his head, wore kafni, and had a satka under his armpit, and he was preparing a smoke, a chill. On seeing Chand Patil pass by the way, he called out to him and asked him to have a smoke and to rest a little. The queer fellow or fakir asked him about the saddle. Chand Patil replied that it was of his mare, which was lost. The fakir asked him to make a search in the Nala close by. He went, and the wonder of wonders, he found out the mare. He taught that this fakir was not an ordinary man, but an Avalia, a great saint. He returned to the fakir with the mare. The chilim was ready for being smoked, but 2 things were wanting: fire to light the pipe and water to wet the chapi were wanting. The fakir took his prong and thrust it forcefully into the ground, and out came a live burning coal.
which he put in the pipe. Then he dashed the satka on the ground, from where water began to ooze. The chappy was wetted with that water, was when wrung out and wrapped round the pipe. Thus, everything being complete, the fakir smoked the chilim and then gave it also to Chand Patil. On seeing this all, Chand Patil was wonderstruck. He requested the fakir to come out to his home and accept his hospitality. Next day, he went to the Patil's house and stayed there for some time. The Patil was a village officer of Dhoop. His wife's brother's son was to be married, and the bride was from Shirdi. So Patil made preparations to start for Shirdi for the wedding. The fakir also accompanied the wedding party. The marriage went off without any hitch. The party returned back to Dhoop, except the fakir alone stayed in Shirdi and remained there forever. How the fakir got the name Sai? When the marriage party came to Shirdi, it aligned at the foot of the banyan tree in Bhagwat Mahalsapati's field near Khandoba's temple. The carts were loosened in the open courtyard of Khandoba's temple, and the members of the party descended one by one, and the fakir also got down. Bhagwat Mahalsapati saw the young fakir getting off and accosted him, Ya Sai, which is welcome Sai. Others also addressed him as Sai, and then henceforth he became known as Sai Baba. Contact with other saints. Sai Baba became to stay in the deserted masjid. One saint named Devi Das was lived in Shirdi many years before Baba came there. Baba liked his company. He stayed with him in the Maruti temple in the Chavadi and sometime lived alone. Then came another saint by name Janki Das. Baba spent most of his time in talking with him. Or Janki Das went to Baba's residence. So also one Vishya house holder saint from Patambak by name Ganga Gir always frequented Shirdi. When he first saw Sai Baba carrying pitchers of water in both hands for watering the garden, he was amazed and said openly, "Blessed is Shirdi, that is got this precious jewel. This man is carrying water today, and he is not an ordinary fellow. As this land was lucky and meritorious, it secured this jewel. So also one famous saint by name Anandnath of Yavala Mutt, a disciple of Akkalkot Maharaj, came to Shirdi with some Shirdi people. When he saw Sai Baba, he said openly, "This is a precious diamond in reality. Though he looks like an ordinary man, he is not a ghar or ordinary store, but a diamond. You will realize this in near future." Saying this, he returned to Yavala. This was said while Sai Baba was an youngster. Baba's dress and daily routine. In his young days, Sai Baba grew hair on his head, never had his head shaved. He dressed like an athlete. When he went to Rahata, which is 3 miles from Shirdi, he brought with him small plants of marigold, jay, and jui. And after cleaning, he planted and watered them. A devotee by name Vaman Tatya supplied him daily with 2 earthen pitchers. With these, Sai Baba himself used to water the plants. He drew water from well and carried the pitchers on his shoulders. In the evening, the pitchers were kept at the foot of the neem tree. As soon as they were placed there, they were broken, as they were made of raw earth and not baked. Next day, Tatya supplied 2 fresh pitchers. This course went on for 3 years, and with Sai Baba's toil and labor, they grew a flower garden. On this site at present stands a big mansion, Samadhi Mandir of Baba, which is now frequented and used by so many devotees. The story of Padukas under the neem tree. A devotee of Akkalkot Maharaj by name Bhai Krishnaji Ali Bakar worshipped the photo of Akkalkot Maharaj. He once thought of going to Akkalkot, take the darshan of the Padukas of the Maharaj and offer his sincere worship there. But before he could go there, he got a vision in his dream.
Akkalkot Maharaj appeared in his vision and said to him, "Now Shirdi is my resting place. Go there and offer your worship." So Bhai changed his plan and came to Shirdi, worshipped Baba, stayed there for 6 months and was happy. As a reminiscence of this vision, he prepared the Padukas and installed them on an auspicious day of Shravan Shaka 1834 under the neem tree, and due to ceremonies and formalities conducted by Dada Kelkar and Upasani. Once Dikshit Brahmin was appointed for worship and the management was entrusted to devotee Shagun. Complete version of the story. Mr. B.V. Dio, retired Mamlatdar of Thana and a great devotee of Sai Baba, made inquiries about this matter with Shagun Meru Nayak and Govind Kamlakar Dikshit, and has published a full version of Padukas in Sai Leela Volume 11, Number 1, page 25. It runs as follows. In 1834 Shaka, one doctor, Ramarao Khotare of Bombay, came to Shirdi for Baba's darshan. His compounder and his friend, Bhai Krishnaji Ali Bakar, accompanied him. The compounder and Bhai became intimate with Shagun Meru Naik and G.K. Dikshit. While discussing things, these persons thought that there must be some memorial of the fact of Sai Baba's first coming to Shirdi and sitting under the holy neem tree. They thought of installing Baba's Padukas there and were going to make them of some rough stone. Then Bai's friend, the compounder, suggested that if this matter be made known to his master, Mr. Ramarao Kotare, who would prepare nice Padukas for this purpose. All liked this proposal and Dr. Kotare was informed of it. He came to Shirdi and drew a plan of the Padukas. He went to Upasani Maharaj in Khandoba's temple and showed him the plan. The latter made many improvements, drew lotuses, flowers, conch, disc, man, and suggested that the following shloka regarding neem trees, greatness, and Baba's yogic powers be inscribed. The verse was as follows. Sada nimba vrukshasya mooladivasat shudashravinam tiktamipriyantam tarum kalpa vrukshadikam sadayantam namamishwaram sadgurum sainadham. Upasani's suggestions were accepted and carried out. The Padukas were made in Bombay and sent it to Shirdi with the compounder. Baba said that they should be installed on the Purnima, 15th of Shravan, on that day at 11 a.m. G.K. Dikshit brought them on his head from Khandoba's temple to the Dwaraka Mai in the procession. Baba touched the Padukas, saying that these are the feet of the Lord, and asked the people to install them under the feet of the neem tree. A day before, one Parsi devotee of Bombay named Pashat Sheth sent rupees 25 by money order. Baba gave him the sum of the installation of the Padukas. The total expense of the installation came up to rupees 100, out of which 75 were collected by subscriptions. For the first 5 years, G.K. Dikshit worshipped the Padukas daily, and then this was done by Lakshmi Kacheshwar Jakadi. In the first 5 years, Dr. Kotare sent rupees 2 per month for lighting, and he also sent the railing round the Padukas. The expense of bringing the railing from the station to Shirdi, rupees 7 to 8. Presently, roofing was paid by Shagun Meru. Now Jakadi does the worship, and Shagun Meru Naik offers the Naivedya and lights the evening lamps. Bhai Krishnaji was originally a devotee of Akkalkot Maharaj. He came to Shirdi at the installation of the Padukas in Shaka 1834, Darshana of Baba. He asked Baba's permissions for this. Baba said, "Oh, what is there in Akkalkot? Why do you go there? The incumbent Maharaj of that place is here, myself." Hearing this, Bai did not go to Akkalkot. He came to Shirdi off and on after the installation of the Padukas. Mr. B.V. Dio concluded that the Hemat Pant did not know these details. Had he known them, he would not have failed to depict them in his Satcharitra. Wrestling Bow of Mohammedan Tamboli and Change in Life. To return to other stories of Baba, there was a wrestler in Shirdi by name Mohammedan Tamboli. Baba and he did not agree on some items and both had a fight.
In this, Baba was defeated. Henceforth, Baba changed his dress and mode of living. He donned kafni, wore a langot, and covered his head with a piece of cloth. He took a place of sackcloth for his seat, sackcloth for his bed, and was content with wearing torn and worn rugs. He always said that poverty is better than kingship, far better than lordship. The Lord is always brother of the poor. Gangagir was also very fond of wrestling. While he was once wrestling, a similar feeling of dispassion came over him, and at the proper time he heard the voice of the adept saying that he should wear out of his body, playing with God. So he too gave up samsara and turned towards God realization. He established a mutt on the banks of the river near Putambe and lived there with disciples. Sai Baba did not mix and speak with the people. He only gave answers when he was questioned. By day, he always sat under the neem tree, sometimes under the shade of the branch of the babul tree near the stream of the outskirts of the village. In the afternoon, he used to walk at random and go at times to Nimanga. Therefore, he frequented the house of Baba Saheb Dengale. Baba loved Mr. Bala Saheb, his younger brother named Nana Saheb, and no son through he married a second wife. Baba Saheb sent Nana Saheb for taking darshana of Sai Baba, and after some time with his grace, Nana Saheb got a son. From that time onwards, people began to come in numbers to see Sai Baba, and his fame began to spread and reached Ahmednagar. From there, Nana Saheb Chandorkar and Keshav Chidambar and many others began to come to Shirdi. Baba was surrounded by his devotees during day and slept at night in an old and dilapidated masjid. Baba's at this time considered of the chilim tobacco, long flowing kafni, a piece of cloth round his head, and a satka, which he always kept with him. The piece of cloth on his head was twisted like matted hair and flowed down from the left ear on the back. This was not washed for weeks. He wore no shoes, no sandals, a piece of sackcloth with his seat for most of the day. He wore a coffin, and for warding off cold, he always sat in front of a dhuni, facing south with his left hand, resting on a wooden railing. That dhuni he offered as oblation, egoism, desires, and all thoughts, and always uttered Allah Malik. The masjid in which he sat was always of two dimensions, where all devotees came and saw him. After 912 AD, there was a change. The old masjid was repaired and a pavement was constructed. Before Baba came to live in this masjid, he lived in a long time in a place, Takia, where with gungur on his legs, gungur on his legs, Baba danced beautifully and sang with tender love, turning water into oil. Sai Baba was very fond of lights. He used to borrow oil from shopkeepers and keep lamps burning the whole night in the masjid and temple. He went on for some time. The Baniyas, who supplied oil, once met together and decided not to give him oil. When, as usual, Baba went to ask for oil, they all gave him a distinct no. Baba returned to the masjid and kept the dry wicks in the lamps. The Banyas were watching him with curiosity. Baba took the turmal, which contained a little, meaning a few drops of oil, put water into it and drank it, and then forced it fall in the container. Of the tin pot, he again took the water from the tin pot and filled in the lamps with it and lighted them. To the surprise and dismay of the watching Banyas, the lamps began to burn and kept burning the whole night. The Banyas repented and apologized, and Baba forgave them and asked to be more truthful in future. The pseudo-guru Jawhar Ali. 5 years after the wrestling war, the above-mentioned one fakir from Ahmedabad by name Jawhar Ali came to Rahata with his disciples and stayed in Bakhal, near Veerabhadra temple.
The fakir was learned, could repeat the whole Quran, and had a sweet tongue. Many religious and devout people of the village came to him and began to respect him. With the help of the people, he started to build the Ida near the Veerabhadra temple. There was some quarrel about this affair on account of which Jawhar Ali had to leave Rahata. Then he came to Shirdi and lived in the masjid with Baba. People were captured by his sweet talk and he began to call Baba his disciple. Baba did not object and consented to be his chela. The both Guru and Chela decided to return to Rahata and live there. The Guru never knew his disciple worth, but the disciple knew the defeats of the Guru. Still, he never disrespected him, observing carefully his duties. He even served the master in many ways. They used to come to Shirdi off and on, but their mainstay was in Rahata. The loving devotees of Baba and Shirdi did not like that Baba would stay away from them in Rahata. So they went in a deputation to bring Baba back to Shirdi. When they met Baba near the Ida and told the purpose for which they came, Baba said to them that the fakir was an angry, ill-tempered fellow. He would not leave him and they should better return to Shirdi without him. Before fakir returned. While they were thus talking, the fakir turned up and was very angry with them for trying to take away his disciple. There was some discussion and altercation, and it was finally decided that both the Guru and Chela should return to Shirdi. And so they returned and lived in Shirdi. But after few days, the Guru was tested with Devi Das and was found wanting. 12 years before Baba arrived in Shirdi was the wedding party. This Devi Das, aged about 10 to 11, came to Shirdi and lived in the Maruti temple. Devi Das had fine features and brilliant eyes, and he was dispassion incarnate and a jnani. Many persons named Tatya Kote, Kashinath, and others regarded him as their guru. They brought Jawhar Ali in his presence, and in the discussion that followed, Jawhar was worsted and fled from Shirdi. He went and stayed in Bijapur and returned after many years to Shirdi and prostrated himself before Sai Baba. The delusion that he was Guru and Sai Baba was his Chela was cleared away, and as he repented, Sai Baba treated him with respect. In this case, Sai Baba showed by actual conduct how one should get rid of egoism and do the duties of the disciple and attain the highest end, which is self-realization. This story is told here according to the version given by Mahalsapati, a great devotee of Baba. In the next chapter will be described Ramanavami festival, the masjid, its former condition, and later improvement in it. Efficacy of the touch of Guru's hand, Ramanavami festival, its origin, transformation, etc., repairs of the masjid. Before describing Ramanavami festival and masjid repairs, the author makes some preliminary remarks about Sadguru as follows. Efficacy of the touch of Guru's hand. Where real or Sadguru is the helmsman, he is sure to carry us safely and easily beyond the worldly ocean. The word Sadguru brings to mind Sai Baba. He appears to me as if standing before me and applying Odi to my forehead and placing his hand of blessing on my head. Then joy fills my heart and love overflows through my eyes. Wonderful is the power of the touch of Guru's hand. The subtle body which cannot be burnt by the world-dissolving fire is destroyed by the mere touch of Guru's hand, and the sins of many past births are cleaned and washed away. Even the speech of those whose hands feel annoyed when they hear religious and godly talks attain calmness. The seeing of Sai Baba's handsome form chokes our throat with joy, makes our eyes overflowing with tears, and overwhelms the heart with emotions. It awakens us. I am He
The consciousness manifests the joy of self-realization and dissolving the distinct of I and thou. Therefore and then makes us one of the Supreme, one reality. When I begin to read scriptures, at every step I am reminded of my Sadguru Sai Baba, who assumes the form of Rama or Krishna and makes me listen to his life. For instance, when I sit to listen Bhagavad, Sai becomes Krishna from top to toe, and I think he sings the Bhagavad of Uddhava Gita, songs of teachings of Lord Sri Krishna to his disciple Uddhava for the welfare of the devotees. When I begin to chit chat, I am once put in mind of Sai's stories for enabling me to give suitable illustrations. When I myself start to write anything, I cannot compose a few words or sentences, but when he of his own accord makes me write, I go on writing and writing, and there is no end to it. When the disciple's egoism props up, he presses it down with his hand and gives him his own power and makes him gain his object and thus satisfies and blesses him. If anyone prostrates before Sai, he surrenders heart and soul to him. Then unsolicited all the chief objects of life, dharma, artha, kama and moksha, are easily and unsolicitedly attained. 4 paths of karma, jnana, yoga and bhakti led us separately to God. Of these, the path of bhakti is thorny and full of pits and ditches, and thus difficult to traverse. But if you, relying on your Baba, avoid the pits, thorns, and walk straight, it will take you to the destination, so says definitely Sai Baba. After philosophing about the self-existent Brahman, his power to create this world and the world created, and stating that all these three are ultimately one and the same, the author quotes Sai Baba's words guaranteeing the welfare of the Bhaktas. There will never be any dearth or scarcity regarding food and clothes in any devotee's homes. It is my special characteristic that I always look to and provide for the welfare of those devotees who worship me wholeheartedly with their minds ever fixed on me. Lord Krishna also said the same in the Gita. Therefore, strive not much for food and clothes. If you want anything, beg of the Lord. Leave worldly honors. Try to get Lord's grace and blessings and be honored in his court. Do not deluded by worldly honor. The form of the deity should be firmly fixed in the mind. Let all the senses of mind be ever devoted to the worship of the Lord. Let there be no attraction for any other thing. Fix the mind in remembering me always, so that it will not wander elsewhere towards body, wealth and home. Then it will be clean, calm, peaceful and carefree. This is the sign of the mind being well engaged in good company. If the mind is vagrant, it cannot be called well merged. After quoting these words, the author goes on to relate the story of Sri Ram Navami festival in Shirdi. As Ram Navami is the greatest festival celebrated in Shirdi, another fuller account as published in Sai Leela magazine of 1925, page 197, is also referred to, and a summary of the festival as related in both those accounts is attempted here. Origin. Once Mr. Gopal Rao Gund was a circle inspector at Kopargaon. He was a great devotee of Baba. He had 3 wives and had no issue. With Sai Baba's blessing, a son was born to him. In the joy that he felt regarding the event, an idea of celebrating a fair of Uras occurred to him in the year 1897. And he placed it for consideration before other Shirdi devotees, Tatya Patil, Dada Kote Patil and Madhavrao Deshpande. They all approved of the idea and got Sai Baba's permission and blessings. Then an application for getting the collector's sanction for celebrating the Urus was made, but as the village Kulkarni reported against holding the fair, the sanction was refused. But as Sai Baba had blessed it, they tried again and ultimately succeeded in getting the collector's sanction.
The day for the Urus was fixed on the Sri Ram Navami day after having consultation with Sai Baba. It seems he had some end in view in this, the unification of two fairs of festival, the Urus and the Ram Navami, and the unification of the two communities, the Hindus and the Mohammedans. As future events showed, this end or object was achieved. Though the permission was obtained, but other difficulties cropped up. Shirdi was a village and there was scarcity of water. There were two wells in the village, the one in use dried up soon, and the water from the second was brackish. This brackish water was turned into sweet one by Sai Baba by throwing flowers into it. The water of this well was insufficient, so Tatya Patil had to arrange to get water from the well by fixing moats, leather sacks, at the considerable distance. Then contemporary shops had to be constructed and wrestling bouts arranged. Gopalrao Gund had a friend by name Damu Anna Kasar of Ahmednagar. He also was similarly unhappy in the matter of pregnancy, through he married two wives. He too was blessed by Sai Baba with sons, and Mr. Gund prevailed upon his friend to prepare and supply one simple flag for the procession of the fair. He also succeeded in inducing Mr. Nana Saheb Nimonkar to supply another embroidered flag. Both of these flags were taken in procession through the village and finally fixed at the two ends or corners of the masjid, which is called by Sai Baba as Dwarka Mai. This is being even now. This is being done even now. The sandal procession. There was another procession which was started in this fair. This idea of sandal procession originated with one Mr. Amir Sakar Dalal, a Mohammedan Bhakta from Khorla. The procession is held in honor of great Muslim saints. Sandal, paste and scrapings are put in the thali, and these were carried with incense burning before them in procession to the accompaniment of band and music through the village, and then after returning to the masjid, the contents of the dishes are thrown on the nimbar and the walls of masjid with hands. This work was managed by Mr. Amir Sakar for the first 3 years, then afterwards by his wife. So on one day, two processions, the flags by the Hindus and that the sandal by the Muslims, went on side by side and are still going on without any hitch. Arrangement. The day was very dear and sacred to the devotees of Sai Baba. Most of them turned out on the occasion and took the leading part in the management of the fair. Tatya Kote Patil looked to all outward affairs, while the internal management was entirely left to one Radha Krishna Mai, a female devotee of Baba. Her residence was full of guests on the occasion, and she had to look to their needs and also to arrange for all the paraphernalia of the fair. Another work which she willingly did was to wash out and clean the white wash of entire masjid, its wall and floor, which was blackened and were of soot on account of ever-burning dhuni of Sai Baba. This work, she said, she did during the night when Sai Baba went to sleep, every alternate day in the chavdi. She had to take out all the things, including even the dhuni, and after thorough cleaning and whitewashing, replacing them and they were before. Feeding the poor, which was so dear to Sai Baba, was also a great item in this fair. For this purpose, cooking on a grand scale and preparing various sweet dishes was done in Radha Krishna Mai's lodging, and various rich and wealthy devotees took the leading part in this fair. Transformation of Urus into Ram Navami festival. Things were going on in this way, and the fair was gradually increasing in importance till 1912 AD, when a change took place. That year, one devotee, Mr. Krishna Rao Jagdishwar Bhishma, came for the fair with Dada Saheb Khapade of Amroti and was staying on the previous day in the Dikshitwada. While he was lying on the veranda, and while Mr. Lakshmi Rao alias Kaka Mahajani
was going down with puja materials to the masjid, a new thought arose in his mind and he accosted the latter. Thus, there is some providential arrangement in the fact that the Urus or fair is celebrated in Shirdi on the Ram Navami day. The Ram Navami day is very dear to all the Hindus. Then why not begin the Ram Navami festival, the celebration of the birth of Sri Rama, here on this day? Kaka Mahajani liked the idea and it was arranged to get Baba's permission in this matter. The main difficulty was how to secure a Haridas who would make kirtan and sing the glories of the Lord on the occasion. But Bhishma solved the difficulty by saying that his Ram Akhyan composition of Rama's birth was ready and he would do the kirtan himself while Kaka Mahajani should play on the harmonium. It was also arranged to get the Suntavada as prasad, ginger powder mixed with sugar prepared by Radha Krishna Mai. So they immediately went to the masjid to get Baba's permission. Baba, who knew all things and was passing there, asked Mahajani as to what was going on in the Vada. Being rather perturbed, Mahajani could not catch the purport of the question and remained silent. Then Baba asked Bhishma what he had to say. He explained the idea of celebrating Sri Ramnavami festival and asked for Baba's permission, and Baba gladly gave it. All rejoiced and made preparations for the Jayanti festival. Next day the masjid was decorated with buntings. A cradle was supplied by Radha Krishna Mai and placed in front of Baba's seat, and the proceedings started. Bhishma stood up for kirtan and Mahajani played on the harmonium. Sai Baba sent a man to call Mahajani. He was hesitating to go, doubting whether Baba would allow the festival to go on. But when he went to Baba, the latter asked him as to what was going on and why the cradle was placed there. He answered that the Ram Navami festival had commenced and the cradle was put on for that purpose. Then Baba took a garland from the nimber and placed it round his neck and sent another garland to Bhishma. Then commenced the kirtan. When it came to close, pound sounds of victory of Rama went up and Gulal was thrown up all around amidst band and music. Everybody was overjoyed when suddenly roaring was heard. The red powder thrown promiscuously all around went up and somehow entered Baba's eyes. Baba got wild and began to scold and abuse loudly. People got frightened by the scene and began to take on their heels. Though intimate devotees who knew Baba well took these scoldings and outpourings of Baba as blessings in disguise. They thought that when Rama was born, it was proper for Baba to get wild and enraged to kill Ravana and his demons in the form of egoism and wicked thoughts, etc. Besides, they knew that whenever a new thing was undertaken at Shirdi, it was usual with Baba to get wild and angry, and so they kept quiet. Radha Krishna Mai was rather afraid and thought that Baba might break her cradle and asked Mahajani to get the cradle back. When he went to loosen and unfasten the cradle, Baba went to him and asked him not to remove it. Then after some time, Baba became calm and that day's program, including Mahapuja and Aarti, was finished. Later on, Mr. Mahajani asked Baba for permission to remove the cradle. Baba refused the same, saying that the festival was not yet finished. Next day, another Kirtan and Gopal Kala ceremony were performed. Then Baba allowed the cradle to be removed. While the Ram Navami festival was thus going on, the procession of the two flags by the day and that of the sandal by night went off with the usual pomp and show. From this time onwards, the Urus of Baba was transformed into Sri Ram Navami festival. From next year, 1913, the items in the program of Ram Navami began to increase. Radha Krishna Mai started a Nama Saptaha from 1st of Chaitra. For this, all devotees took part by turns and she also joined it, sometimes early in the morning. As Ram Navami festival is celebrated in many places all over the country, the difficulty of getting a Haridas was felt again. But 5 or 6 days before the festival, Mahajani met accidentally Baba Bua Mali, who also
known as modern Tukaram, and got him to the Kirtan that year. The next year, another Babalua Satarkar of Brahma Siddha, Kavate, district Satara, could not act as a Haridas in his own town as plague was prevailing in his town, and so he came to Shirdi with Baba's permission, who was secured through Kaka Sahib Dikshit. He did the Kirtan and was sufficiently recompensed for his labor. The difficulty of getting new Haridas every year was finally solved from 1914 by Sai Baba, as he entrusted this function as Dasaganu Maharaj permanently, and since that time he has been successfully and creditably conducting that function up till now. Since 1920, the festival began to grow gradually year by year. From the 8th to 12th of Chaitra, Shirdi looked like the beehive of men. Shops began to increase, celebrated wrestlers took part in wrestling bouts, feeding to the poor was done on a grand scale. Hard work and sincere efforts of Radha Krishna Mai turned Shirdi into a santan, a beautiful horse, a palanquin, chariot, and many silver things, utensils, pots, buckets, pictures, mirrors were presented. Elephants were also sent for the procession. Though all the participants increased enormously, Sai Baba ignored all these things and maintained his simplicity as before. It is to be noted that both the Hindus and Mohammedans has been working in unison in both the processions and during the entire festival, and there has been no hitch or quarrel between them at all so far. First, about 5,000 to 7,000 people used to collect, but the figure went up to 75,000 in some years. Still, there was no outbreak of any epidemic disease nor any riots worth the name during so many past years. Repairs to Masjid. Another important idea occurred to Gopal Gand. Just as he started the Urus or fair, he thought that he should put the masjid in order. So in order to carry out the repairs, he collected stones and got them dressed. But this work was not assigned to him. This was reserved for Nana Sahib Chandorkar and the payment work for Kaka Sahib Dikshit. First, Baba was unwilling to allow them to have these works done, but with the intervention of Mahalsa Pati, a local devotee of Baba, his permission was secured. When the payment was completed in one night in the masjid, Baba took a small gadi for his seat, disregarding the usual piece of sackcloth used till then. In 1911, the Sabha Mandap was also put in order with great labor and effort. The open space in front of the masjid was very small and inconvenient. Kaka Sahib Dikshit wanted to extend it and put it a roofing. At great expense, he got iron posts and pillars and truces and started the work. At night, all the devotees worked hard and fixed the posts, but Baba, when he returned from Chavdi next morning, uprooted them all and threw them out. Once it so happened that Baba got very excited, caught a pole with one hand and began to shake and uproot it, and with the other hand caught the neck of Tatya Patil. He took by force Tatya's pheta, struck a match, set it on fire and threw it in a pit. At that time, Baba's eyes flashed like burning embers. None dared to look at him. All got terribly frightened. Baba took out a rupee from his pocket and threw it there, as if it were an offering on an auspicious occasion. Tatya also was much frightened. None knew what was going to happen to Tatya, and none dared to interfere. Bhagoji Shinde, a leper devotee of Baba, made a little boldly advance, but he was pushed out by Baba. Madhav Rao was also similarly treated, he being pelted with brick pieces. So all those who went to intercede were similarly dealt with. But after some time, Baba's anger cooled down. He sent for a shopkeeper, got from him an embroidered pheta, and himself tied it on Tatya's head as if he was being given a special honor. All the people were wonderstruck to see this strange behavior of Baba.
They were at a loss to know what enraged Baba so suddenly and what led him to assault Tatya Patil and why his anger cooled down the next moment. Baba was sometimes very calm and quiet and talked sweet things with love, but soon after, with or without any small pretext, got enraged. Many such incidents may be related, but I don't know which to choose and which to omit. I therefore refer them as they occur to me. In the next chapter, the question whether Baba was a Hindu or Mohammedan was taken up, and his yogic practices and powers and other matters will be dealt with. Bo to Sri Sai Baba, peace to all. క్లాస్ ఆంటీతో నేనా వెళ్ళు నువ్వు ఊది పెట్టుకొని వెళ్ళమన్నాం కదా బొట్టు పెట్టుకో నాన్న వెళ్ళు నువ్వు కూడా ఓకేనా శ్రీ సాయి సచరిత్రము 7వ అధ్యాయము. అద్భుతావతారము, సాయిబాబా వైఖరి, బాబా యోగాభ్యాసములు, దౌతి, ఖండయోగము, బాబా సర్వాంతర్యామిత్వము, కారుణ్యము, కుష్ఠరోగ భక్తుని సేవ, కాపాడే కుమారుని ప్లేగు వ్యాధి, బాబా పండరి ప్రయాణము. సాయిబాబా హిందూ అన్నచో వారు మహమ్మదీయుని వలె కనిపించేవారు. మహమ్మదీయుడన్నచో హిందూ మతాచార సంపన్నుడిగా కనిపించును. ఆయన హిందువా లేక మహమ్మదీయుడా అన్న విషయము ఇదమిద్దముగా ఎవ్వరికీ తెలియదు. బాబా శాస్త్రోత్తకముగా హిందువుల శ్రీరామనవమి ఉత్సవమును జరుపుచుండెను. అదే కాలమందు మహమ్మదీయుల చందనోత్సవమును జరుపుతుండెను. ఈ ఉత్సవ సమయమందు కుస్తీ పోటీలను ప్రోత్సహించుచుండువారు. గెలిచిన వారికి మంచి బహుమతులు ఇచ్చేవారు. గోకులాష్టమి నాడు గోపాల్ కాలోత్సవము జరుపుచుండేవారు. ఈదుల్ ఫితర్ పండుగ నాడు మహమ్మదీయులచే మసీదులో నమాజు చేయుచుండేవారు. మొహరం పండుగకు కొంతమంది మహమ్మదీయులు మసీదులో తాజియా లేదా తాబూసు నిలిపి కొన్ని దినములు దానిని అచ్చట ఉంచి పిమ్మట గ్రామములో ఊరేగించమనిరి. 4 దినముల వరకు మసీదులో తాబూతు ఉంచుటకు బాబా సమ్మతించి 5వ నాడు నిస్సంకోచముగా దానిని తామే తీసివేసిరి. బాబా మహమ్మదీయులన్నచో హిందువుల వలె వారి చెవులు కుట్టబడి ఉండెను. వారు హిందువులన్నచో సున్నిని ప్రోత్సహించేవారు. బాబా హిందూ అయినచో మసీదు నందేలా ఉండును, మహమ్మదుడైనచో దునియందు అగ్నిహోత్రము నేల వెలిగించి ఉండువారు. అదియే కాక
తిరుగలితో విసురుట, శంఖమూదుట, ఘంట వాయించుట, హోమము చేయుట, భజన, అన్న సంతర్పణ, అర్ఘ్యపాద్యాదులతో పూజలు మొదలగు మహమ్మదీయ మతములకు అంగీకారము కాని విషయములు మసీదులో జరుగుచుండెను. వారు మహమ్మదీయులైనచో కర్మిష్ఠులకు సనాతనాచార పారాయణులైన బ్రాహ్మణులు వారి పాదములపై సాష్టాంగ నమస్కారములు ఎట్లు చేయును? వారే తెగవారని అడుగబోయిన వారెల్లరూ వారిని సందర్శించిన వెంటనే మూగులగుచు పరవశించుచుండిరి. అందుచే సాయిబాబా హిందువో మహమ్మదీయుడో ఎవరునూ సరిగ్గా నిర్ణయించలేకుండిరి. ఇది ఒక వింత కాదు. ఎవరైతే సర్వమును త్యజించి భగవంతుని సర్వస్వ శరణాగతి అనుసరించెదరో వారు దేవునితో ఐక్యమై ఉండెదరు. వారికి దేనితో సంబంధము కానీ భేదభావము కానీ ఉండదు. వారికి జాతి మతములతో ఎట్టి సంబంధము లేదు. సాయిబాబా అట్టివారు. వారికి జాతులందు వ్యక్తులందు భేదము కనిపించకుండెను. ఫకీరులతో కలిసి బాబా మత్స్య మాంసములను భుజించుచుండెను. వారి భోజన పల్లెములో కుక్కలు మూతి పెట్టి తినినను నసుకుకొనువారు కాదు. శ్రీ సాయి అవతారము విశిష్టమైనది, అద్భుతమైనది. నా పూర్వ సుకృతముచే వారి పాదముల చెంత కూర్చుని భాగ్యము లభించినది. వారి సాంగత్యము లభించుట నా అదృష్టము. వారి సన్నిధిలో నాకు కలిగిన ఆనందోల్లాసములు చెప్పనలవి కానివి. సాయిబాబా నిజముగా శుద్ధానంద చైతన్యమూర్తులు. నేను వారి గొప్పతనమును విశిష్టతను పూర్తిగా వర్ణించలేను. ఎవరు వారి పాదములను నమ్మెదరో వారికి ఆత్మానుసంధానము కలుగును. సన్యాసులు, సాధకులు, ముముక్షువులు తదితరుల అనేక మంది సాయిబాబా వద్దకు వచ్చేవారు. బాబా వారితో కలిసి నవ్వుచు సంభాషించుచు సంచరించుచున్నప్పటికీ వారు నాలుకపై అల్లా మాలిక్ అను మాట ఎప్పుడూ నాట్యమాడుచుండేది. వారికి వాద వివాదములు కానీ చర్చలు కానీ ఇష్టం లేదు. అప్పుడప్పుడు కోపం వహించినప్పటికీ వారెల్లప్పుడూ శాంతముగాను సంయమముతోనూ ఉండేడివారు. ఎల్లప్పుడూ పరిపూర్ణ వేదాంత తత్వమును బోధించుచుండేడివారు. ఆఖరి వరకు బాబా ఎవరో ఎవరికీ తెలియదు. వారు ప్రభువులను భిక్షుకులను ఒకే రీతిగా ఆదరించిరి. అందరి అంతరంగములందు గల రహస్యములన్నీ బాబా ఎరిగేడివారు. బాబా ఆ రహస్యములను వెలిబుచ్చగానే అందరూ ఆశ్చర్యమగ్నులగుచుండిరి. వారు సర్వజ్ఞులైనప్పటికీ ఏమీయూ తెలియని వారి వలె నటించుచుండిరి. సన్మానములన్నచో వారికి ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు. సాయిబాబా నైజం అట్టిది. మానవ దేహముతో సంచరించుచున్నప్పటికీ వారి చర్యలను బట్టి చూడగా వారు సాక్షాత్తు భగవంతుడే అని చెప్పవలెను. వారిని చూసిన వారందరూ వారు షిరిడీలో వెలసిన భగవంతుడనే అనుకొనిచుండిరి. వట్టి మూర్ఖులైన నేను బాబా మహిమలను ఎట్లు వర్ణించగలను? సాయిబాబా వైఖరి. షిరిడి గ్రామంలో ఉన్న శని, గణపతి, పార్వతీ, శంకర, గ్రామదేవత, మారుతి మొదలగు దేవాలయములన్నింటినీ తాత్యా పాటిల్ ద్వారా బాబా మరమ్మత్తు చేయించెను. వారి దాన గుణము ఎన్నదగినది. దక్షిణ రూపముగా వసూలైన పైకమంతయు ఒక్కొక్కరికి రోజొక్కొక్కటికి 50, 20, 15 రూపాయల చొప్పున ఇచ్చవచ్చినట్లు పంచిపెట్టెడివారు. బాబాను దర్శించిన మాత్రమున ప్రజలు శుభములు పొందేవారు. రోగులు ఆరోగ్యవంతులగుచుండిరి. దుర్మార్గులు సన్మార్గులుగా మారుచుండిరి. కుష్ఠువారు
కుష్టువారు కూడా రోగ విముక్తులగుచుండిరి. అనేకులకు కోరికలు నెరవేరుచుండెను. ఎటువంటి మందులు పసరులతో పని లేకుండగానే గ్రుడ్డివారికి దృష్టి వచ్చుచుండెను, కుంటివారికి కాళ్ళు వచ్చుచుండెను. అంతులేని బాబా గొప్పతనమును సారమును ఎవ్వరునూ కనుగొనకుండిరి. వారి కీర్తి నలుమూలలు వ్యాపించెను. అన్ని దేశముల నుండి భక్తులు షిరిడీకి తండోపతండములుగా రాసాగిరి. బాబా ఎల్లప్పుడూ దునికెదురుగా ధ్యానమగ్నులై కూర్చునడివారు. ఒక్కొక్కప్పుడు మలమూత్ర విసర్జన కూడా అక్కడే చేసేవారు. ఒక్కొక్కప్పుడు స్నానము చేసేవారు, మరొకప్పుడు స్నానము లేకుండానే ఉండేవారు. తొలి దినములలో బాబా తెల్లటి తలపాగా, శుభ్రమైన దోవతి, చొక్కా ధరించేవారు. మొదటి రోజులలో వారు వైద్యం చేసేవారు. గ్రామములో రోగులను పరీక్షించి ఔషధములు ఇచ్చేవారు. వారి చేతితో ఇచ్చిన మందులు అద్భుతముగా పనిచేయుచుండేటివి. వారికి గొప్ప హకీం అనగా వైద్యుడు అని పేరు వచ్చెను. ఈ సందర్భమున ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటనను చెప్పవలెను. ఒక భక్తుడికి కండ్లు వాచి మిక్కిలి ఎర్రబడెను. షిరిడీలో వైద్యుడు దొరకలేదు. ఇతర భక్తులు అతనికి బాబా వద్దకు తీసుకొని పోయిరి. సామాన్యముగా అట్టి రోగులకు అంజనములు, ఆవుపాలు, కర్పూరంతో చేసిన ఔషధములు వైద్యులు ఉపయోగించుచుండేరి. కానీ బాబా చేసిన చికిత్స విలక్షణమైనది. నల్ల జీడిగింజలను నూరి 2 మాత్రలుగా చేసి ఒక్కొక్క కంటిలో ఒక్కొక్క దానిని పెట్టి గుడ్డతో కట్టుకట్టిరి. మరుసటి దినము ఆ కట్లను విప్పి నీళ్లను ధారగా పోసిరి. కళ్ళలోని పుసి తగ్గి కంటిపాపలు తెల్లబడి శుభ్రమయ్యను. నల్లజీడి పిక్కలను నూరి కళ్ళలో పెట్టినను సున్నితమైన కళ్ళు మండనే లేదు. అటువంటి చిత్రములు అనేకము గలవు. అందు ఇదొకటి మాత్రమే చెప్పబడినది. బాబా యోగాభ్యాసములు. సాయిబాబాకు సకల యోగ ప్రక్రియలు తెలిసి ఉండెను. దౌతి, ఖండయోగము, సమాధి మున్నగు షడ్విధ యోగ ప్రక్రియలందు బాబా ఆరితేరినవారు. అందులో 2 మాత్రమే ఇక్కడ వర్ణింపబడినవి. దౌతి. మసీదుకు చాలా దూరమున ఒక మర్రి చెట్టు కలదు. అక్కడొక బావి కలదు. ప్రతి 3 రోజులకొకసారి బాబా అచ్చటకు పోయి ముఖ ప్రక్షాళనము, స్నానము చేయుచుండెను. ఆ సమయంలో బాబా తన ప్రేవులను బయటకి వెడలగ్రక్కి వాటిని నీటితో శుభ్రపరచి ప్రక్కనున్న నేరేడు చెట్టుపై ఆరవేయుట షిరిడీలోని కొందరు కండ్లారా చూసి చెప్పిరి. మామూలుగా దౌతి అనగా 3 అంగుళముల వెడల్పు గల 22.5 అడుగుల పొడవు గల గ్రుడ్డను మృంగి కడుపులో అరగంట వరకు ఉండనిచ్చి తరువాత తీసెదరు. కానీ బాబా చేసిన దౌతి చాలా విశిష్టము, అసాధారణమైనది. ఖండయోగము. బాబా తన శరీరావయవాలన్నింటినీ వేరుచేసి మసీదు నందు వేర్వేరు స్థలములలో విడిచిపెట్టువారు. ఒకనాడు ఒక పెద్ద మనిషి మసీదుకు పోయి బాబా అవయవములు వేర్వేరు స్థలములందు పడియుండుట చూసి భయకంపితుడై బాబాను ఎవరో కూని చేశారనుకొని గ్రామ మునసబు వద్దకు పోయి ఫిర్యాదు నిశ్చయించుకునెను. కానీ మొట్టమొదట ఫిర్యాదు చేసిన వారికి ఆ విషయము గూర్చి కొంచెమైనా తెలిసియుండునని తననే అనుమానించెదరని భయపడి ఊరుకొనెను. మరుసటి దినమతడు మసీదుకు పోగా బాబా ఎప్పటి వలె హాయిగా కూర్చొని ఉండుట చూసి ఆశ్చర్యపడెను. ముందు దినము తాను చూసినదంతయు భ్రాంతి అనుకొనెను. చిరుప్రాయం నుండి బాబా వివిధ యోగ ప్రక్రియలు చేయుచుండెను. వారి యోగస్థితి ఎవ్వరికిని అంతుబట్టనిది. రోగుల వద్ద నుంచి డబ్బు పుచ్చుకొనక ఉచితముగా చికిత్స చేయుచుండిరి. ఎందరో పేదలు, వృద్ధార్థులు
ఎందరో పేదలు వ్యధార్థులు వారి అనుగ్రహము వల్ల స్వస్థత పొందిరి. నిస్వార్థముగా వారు చేయు సత్కార్యముల వల్లనే వారికి గొప్ప కీర్తి వచ్చెను. బాబా తన సొంతము కొరకు ఏమీయూ చేయక ఇతరుల మేలు కొరకే ఎల్లప్పుడూ పాటుపడేవారు. ఒక్కొక్కప్పుడు ఇతరుల వ్యాధిని తమపై వేసుకొని ఆ బాధను అనుభవించేవారు. అటువంటి సంఘటన ఒకదానిని ఈ దిగువ పేర్కొందును. దీనిని బట్టి బాబా యొక్క సర్వజ్ఞత, దయార్థ హృదయము విదితమగును. బాబా సర్వాంతర్యామిత్వము, కారుణ్యము. 1910 సంవత్సరము ఘన త్రయోదశి నాడు, అనగా దీపావళి పండుగ ముందు రోజున, బాబా దుని వద్ద కూర్చుండి చలి కాచుకొనుచు దునిలో కట్టెలు వేయుచుండెను. దుని బాగుగా మండుచుండెను. కొంతసేపైన తర్వాత హఠాత్తుగా కట్టెల కుమారు తన చేతిని దునిలో పెట్టి నిశ్చలముగా ఉండిపోయిరి. మంటలకు చేయి కాలిపోయెను. మాధవుడనే నౌకరును మాధవరావు దేశపాండేయును దీనిని చూచి వెంటనే బాబా వైపుకు పరిగెత్తారు. మాధవరావు దేశపాండే బాబా నడుమును పట్టుకొని బలముగా వెనుకకు లాగెను. దేవా, ఇట్లేలా చేసితిరని బాబాను అడిగిరి. మరేదో లోకంలో ఉన్నట్లుండిన బాబా బాహ్య స్మృతిని తెచ్చుకొని, ఇక్కడకు చాలా దూరంలో ఒక కుమ్మరి స్త్రీ తన బిడ్డను ఒడిలో ఉంచుకొని కొలిమిని ఊదుచుండెను. అంతలో ఆమె భర్త పిలిచెను. తన ఒడిలో బిడ్డయుందన్న సంగతి మరచి ఆమె తొందరగా లేచెను. బిడ్డ మండుచున్న కొలిమిలో పడెను. వెంటనే నా చేతిని కొలిమిలోనికి దూర్చి ఆ బిడ్డను రక్షించి తిని. నా చేయి కాలితే కాలినది, కానీ నాకు అంత బాధాకారము కాదు. కానీ బిడ్డ రక్షింపబడను అనే విషయంను నాకు ఆనందము కలగజేయుచున్నదని జవాబిచ్చాను. కుష్ఠరోగ భక్తుని సేవ. బాబా చెయ్యి కాలనను సంగతి మాధవరావు దేశపాండే ద్వారా తెలుసుకొనిన నానాసాహెబ్ చాందోద్కర్ వెంటనే బొంబాయి నుండి డాక్టర్ పరమానంద్ అను ప్రఖ్యాత వైద్యుని వెంటబెట్టుకొని వైద్య సామాగ్రితో సహా హుటాహుటిన షిరిడీ చేరను. చికిత్స చేయుటకై డాక్టరును కాలిన తమ చేయి చూపమని బాబాను నానా కోరెను. బాబా అందులో కొప్పుకొనలేదు. చేయి కాలిన లగాయిత్తు భాగోజీ షిందే అను కుష్ఠరోగి ఏదో ఆకు వేసి కట్టెడివారు. నానా ఎంత వేడుకున్నానో బాబా డాక్టర్ గారిచే చికిత్స పొందుటకు సమ్మతింపలేదు. డాక్టర్ గారు కూడా అనేక సార్లు వేడుకొనిరి. అల్లాయే తన వైద్యుడని, తమకేమాత్రం బాధ లేదని చెప్పుచు ఎటులో డాక్టర్చే చికిత్స చేయించుకొనుటకు దాటవేయుచుండెను. అందుచే డాక్టర్ మందుల పెట్టె మూత అయినా తెరవకుండగానే బొంబాయి తిరిగి వెళ్ళిపోయాను. కానీ అతనికి ఈ మిషతో బాబా దర్శన భాగ్యము లభించెను. ప్రతిరోజు బాగోజీ వచ్చి బాబా చేతికి కట్టుచుండెను. కొన్ని దినముల తర్వాత గాయం మానిపోయెను. అందరూ సంతోషించిరి. అప్పటికి ఇంకా ఏమైనా నొప్పి మిగిలి ఉందా అని సంగతి ఎవరికీ తెలీదు. కానీ ప్రతిరోజు ఉదయం బాగోజీ పట్టీలను విప్పి బాబా చేతికి నేతితో తోమి తిరిగి కట్లను కట్టుచుండేవారు. బాబా మహాసమాధి వరకు ఇది జరుగుతూనే ఉండెను. మహాసిద్ధపరుషుడైన బాబాకు ఇదంతయు నిజానికి అవసరము లేనప్పటికీ తన భక్తుడైన బాగోజీ అందుగల ప్రేమచే అతడొనర్చు ఉపాసనమును గైకొనెను. బాబా లెండికి పోయినప్పుడు బాగోజీ బాబా తలపై గొడుగును పట్టుకొని వెంట నడిచేవారు. ప్రతిరోజు ఉదయము బాబా దుని వద్ద కూర్చునగానే బాగోజీ తన సేవా కార్యము మొదలెడువారు. బాగోజీ గత జన్మయందు చేసిన పాప ఫలితముగా ఈ జన్మను కుష్ఠరోగముచే బాధపడుచుండెను. వాని వ్రేళ్ళు ఈడ్చుకొని పోయియుండెను. వాని శరీరమంతయు చీము కారుచు దుర్వాసన కొట్టుచుండెను.
బాహ్యమునకు అతడెంత దురదృష్టవంతుని వలె కనిపించినప్పటికీ అతడు మిక్కిలి అదృష్టశాలి, సంతోషి. ఎందుకనగా అతడు బాబా సేవకులందరిలో మొదటివాడు, బాబా సహవాసము పూర్తిగా అనుభవించినవాడు. కాపర్దే కుమారుని ప్లేగు వ్యాధి. బాబా విచిత్ర లీలలలో ఇంకొక దానిని వర్ణించదను. అమరావతి నివాసియగు దాదాసాహెబ్ కాపర్దే వారి భార్య తన చిన్న కొడుకుతో కలిసి షిరిడీలో కొన్ని దినములుండెను. ఒకనాడు కాపర్దే కుమారునికి తీవ్ర జ్వరము వచ్చెను. అది ప్లేగు జ్వరము కింద మారెను. తల్లి మిక్కిలి భయపడను. షిరిడీ విడిచి అమరావతి పోవాలని అనుకుని సాయంకాలము బాబా బూటివాడ వద్దకు వచ్చుచున్నప్పుడు వారిని సెలవు అడగబోయెను. గద్గద కంఠముతో తన చిన్న కొడుకు ప్లేగుతో పడియున్నాడని బాబాకు చెప్పెను. బాబా ఆమెతో దయతో మృదువుగా ఇట్లనెను, ప్రస్తుతము ఆకాశము మబ్బు పట్టి ఉన్నది. కొద్దిసేపటిలో మబ్బులన్నీయూ చెదిరిపోయి ఆకాశము నిర్మలమగును. అట్లనుచు బాబా కఫ్నీని పైకెత్తి చంకలో కోడిగ్రుడ్డంత పరిమాణము గల 4 ప్రేగు పొక్కులను చూపుచు, నా భక్తుల కొరకు నేనెట్లు బాధపడుచునేనో చూడుము. వారి కష్టములన్నీయూ నావే. ఈ మహాద్భుత లీలను చూసిన జనులకు మహాత్ములు తమ భక్తుల బాధలు తామెట్లు స్వీకరింతురో అను విషయమును స్పష్టమయ్యెను. మహాత్ముల మనస్సు మైనము కన్నా మెత్తనిది, వెన్నవలె మృదువైనది. వారు భక్తులను ప్రత్యుపకారమేమియూ ఆశించక ప్రేమించెదరు. భక్తులనే తమ స్వజనులుగా భావించెదరు. బాబా పండరి ప్రయాణము. సాయిబాబా తన భక్తులనెట్లు ప్రేమించుచుండెనో, వారి కోరికలను అవసరములనెట్లు గ్రహించుచుండెనో అను కథను చెప్పి ఈ అధ్యాయమును ముగించెదను. నానాసాహెబ్ చాందోద్కరు బాబాకు గొప్ప భక్తుడు. అతడు ఖాందేశులోని నందూరు బారులో మామల్తాదారుగా నుండెను. అతనికి పండరీపురముకు బదిలీ అయ్యెను. సాయిబాబా అందు అతనికి గల భక్తి అను ఫలం ఆనాటికి పండెను. పండరీపురమును భూలోక వైకుంఠమనదరు. అట్టి స్థలమునకు బదిలీ అగుటచే అతడు గొప్ప ధన్యుడు. నానాసాహెబ్ వెంటనే పండరిపోయి ఉద్యోగంలో ప్రవేశించవలసి ఉండెను. షిరిడీలో ఎవ్వరికీ ఉత్తరము వ్రాయక హుటాహుటిన పండరికి ప్రయాణమయ్యెను. ముందుగా షిరిడీ పోయి తన విఠోబాయగు బాబాను దర్శించి ఆ తరువాత పండరికి పోవాలని అనుకొనెను. నానాసాహెబ్ షిరిడీకి వచ్చు సంగతి ఎవరికీ తెలియదు. కానీ బాబా సర్వజ్ఞుడగుటచే గ్రహించెను. నానాసాహెబ్ నీమ్గాం చేరుసరికి షిరిడీ మసీదులో కలకలము రేగెను. బాబా మసీదులో కూర్చుండి మహల్సాపతి అప్పాషిందే కాశీరాములతో మాట్లాడుచుండెను. హఠాత్తుగా బాబా వారితో ఇట్లనెయు, మన నలుగురము కలిసి భజన చేసెదము. పండరి ద్వారములు తెరిచినారు కనుక ఆనందముగా పాడెదము లెండు. అందరూ కలిసి పాడసాగిరి. ఆ పాట యొక్క భావం ఏమనగా, నేను పండరి పోవలెను, నేనక్కడే నివసించవలెను, ఎందుకనగా అది నా ప్రభువు యొక్క ధామము. అట్లు బాబా పాడుచుండెను. భక్తులందరూ బాబాను అనుసరించి కొద్దిసేపటికి నానాసాహెబ్ కుటుంబ సమేతముగా వచ్చి బాబా పాదములకు సాష్టాంగ నమస్కారము చేసి తనను పండరీపురమునకు బదిలీ అయినదని, బాబా కూడా వారితో పండరీపురము వచ్చి అక్కడుండవలసినదని వేడుకొనెను. అటుల బ్రతిమిలాడుట అవసరం లేకుండెను. ఏలన బాబా అప్పటికే పండరిపోవలెను, అచ్చట ఉండవలెను అను భావము వెలుబుచ్చుచుండెనని
తక్కిన భక్తులు చెప్పిరి. ఇది విని నానా మనస్సు కరిగి బాబా పాదములపై పడెను. బాబా యొక్క ఊదీ ప్రసాదములను ఆశీర్వాదములను అనుజ్ఞను పొంది నానాసాహెబ్ పండరికి పోయెను. ఇట్టి బాబా లీలలో అంతు లేదు. 7వ అధ్యాయం సంపూర్ణం. ఎనిమిదవ అధ్యాయము. మానవ జన్మ యొక్క ప్రాముఖ్యము, బాబా యొక్క భిక్షాటనము, బాయిజాబాయి యొక్క ఎనలేని సేవ, ముగ్గురి పడక స్థలము, రహతా నివాసి కుశాల్ చంద్. మానవ జన్మ యొక్క ప్రాముఖ్యము. ఈ అద్భుత విశ్వమందు భగవంతుడు కోటానుకోట్ల జీవులను సృష్టించి ఉన్నారు. దేవ, యక్ష, గంధర్వాదులు, జంతు కీటకాదులు, మనుష్యులు మొదలగు వారిని సృష్టించెను. స్వర్గము, నరకము, భూమి, మహాసముద్రము, ఆకాశమునందు నివసించు జీవకోటి అంతయు సృష్టించెను. వీరిలో ఎవరి పుణ్యం ఎక్కువగునో వారు స్వర్గమునకు పోయి వారి పుణ్యఫలమును అనుభవించిన పిమ్మట త్రోసివేయబడును. ఎవరి పాపం ఎక్కువగునో వారు నరకమునకు పోదురు. అచ్చట వారు పాపములకు తగినట్లు బాధలను పొందెదరు. పాపపుణ్యములు సమానమగునప్పుడు భూమిపై మానవుడిగా జన్మించి మోక్ష సాధనముకై అవకాశము గాంచెదరు. వారి పాపపుణ్యములు నిష్క్రమించినప్పుడు వారికి మోక్షము కలుగును. వేయేల మోక్షము గాని పుట్టుక గాని వారు చేసుకొనిన కర్మపై ఆధారపడి ఉండును. మానవ శరీరం యొక్క ప్రత్యేక విలువ. జీవకోటి అంతటికీ ఆహారం, నిద్ర, భయం, సంభోగం సామాన్యము. మానవునికి ఇవి కాక మరొక ప్రజ్ఞ గలదు, అది ఏ జ్ఞానము. దీని సహాయమునచే మానవుడు భగవత్ సాక్షాత్కారమును పొందగలడు. ఇంకే జన్మయందునూ దీనికి అవకాశము లేదు. ఈ కారణము చేతనే దేవతలు సైతము మానవ జన్మను ఈర్ష్యతో చూసెదరు. వారు కూడా భూమిపై మానవ జన్మమెత్తి మోక్షమును సాధించవలెనని కోరెదరు. కొంతమంది మానవ జన్మము చాలా నీచమైనదనియు, చీము, రక్తము, మలములతో నిండి ఉందనియు, తుదకు శిథిలమై రోగమునకు, మరణమునకు కారణమగునని అనుకుందురు. కొంతవరకది కూడా నిజమే. ఇన్ని లోపములున్నప్పటికీ మానవులకు జ్ఞానమును సంపాదించు శక్తి గలదు. శరీరముండుట చేతనే మానవుడు తన దేహము యొక్క, జగత్తు యొక్క అనిత్యత్వమును గ్రహించి ఇంద్రియ సుఖముల పట్ల విరక్తి పొంది నిత్యానిత్య వివేకముతో కడకు భగవత్ సాక్షాత్కారమును పొందుచున్నాడు. శరీరము మలభూయిష్టమైనదని నిరాకరించినచో మోక్షమును సంపాదించు అవకాశమును పోగొట్టుకునేదము. దేహమును ముద్దుగా పెంచి విషయ సుఖములకు మరిగినచో నరకమున బడెదము. ఉచిత మార్గం ఏమనగా దేహమును అశ్రద్ధ చేయకూడదు, దానిని లోలత్వముతో పోషించును కూడదు. తగు జాగ్రత్త మాత్రమే తీసుకునవలెను. గుర్రపు రౌతు తన గమ్యస్థానమును చేరువరకు గుర్రమును ఎంత జాగ్రత్తతో చూసుకొనునో అంత జాగ్రత్త మాత్రమే తీసుకునవలెను. ఈ శరీరమును మోక్ష సాధన లేక ఆత్మ సాక్షాత్కారము కొరకు వినియోగించవలెను. ఇదియే జీవుని పరమావధి అయి ఉండవలెను. భగవంతుడు అనేక జీవులను సృష్టించినప్పటికీ అతనికి సంతుష్టి కలగలేదట. ఎందుకనగా భగవంతుని శక్తిని అవేవియూ గ్రహించలేకపోయినవి. అందుచేత భగవంతుడు ప్రత్యేకముగా మానవుని సృష్టించెను. వానికి జ్ఞానం అనే ప్రత్యేక శక్తి ఇచ్చెను. మానవుడు భగవంతుని లీలను, అద్భుత కార్యములను
షేముషి విజ్ఞానములను చూసి పరవశమొందినప్పుడు భగవంతుడు మిక్కిలి సంతుష్టి చెంది ఆనందించును. అందుచే మానవ జన్మ పొందుట లభించుట గొప్ప అదృష్టము. బ్రాహ్మణ జన్మ పొందుట అందులోనూ శ్రేష్టము. అన్నింటికంటే గొప్పది సాయిబాబా చరణార విందములపై సర్వస్వ శరణాగతి చేయు అవకాశము కలుగుట. మానవుని విద్యుక్త ధర్మము. మానవ జన్మ విలువైనదనియు దానికెప్పటికైనను మరణము అనివార్యమనియు గ్రహించి మానవుడెల్లప్పుడూ జాగరూకుడై ఉండి జీవిత పరమావధిని సాధించుటకై ప్రయత్నించవలెను. ఏ మాత్రమును అశ్రద్ధ గాని ఆలస్యము గాని చేయరాదు. త్వరలో దానిని సంపాదించుటకు ప్రయత్నించవలెను. భార్య చనిపోయిన వాడు రెండవ భార్య కొరకెంత ఆతురత పడునో, తప్పిపోయిన యువరాజుకై చక్రవర్తి ఎంతగా వెతుక యత్నించునో అటులనే విసుగు విరామము లేక రాత్రింబవలు కృషి చేసి ఆత్మ సాక్షాత్కారమును సంపాదించవలెను. బద్ధకమును అలసతను కునుకుపాట్లను దూరమునర్చి అహోరాత్రములు ఆత్మయందే ధ్యానము నిలుపవలెను. ఈ మాత్రము చేయలేనిచో మనము పశుప్రాయుల మగుదుము. తక్షణ కర్తవ్యము. మన ధ్యేయము సత్వరము ఫలించు మార్గం ఏదైనా ఉంటే వెంటనే భగవత్ సాక్షాత్కారమును పొందిన సద్గురువు వద్దకు వెళ్ళుట. ఆధ్యాత్మికోపన్యాసము ఎన్ని విన్నప్పటికీ పొందినట్టిదియు, ఆధ్యాత్మిక గ్రంథములెన్ని చదివినను తెలియనట్టిదగు ఆత్మ సాక్షాత్కారములు సద్గురువు సాంగత్యముచ్చే సులభముగా పొందవచ్చును. నక్షత్రములన్నీ కలిసి ఇవ్వలేని వెలుతురును సూర్యుడెట్లు ఇవ్వగలుగుచున్నాడో అలానే ఆధ్యాత్మికోపన్యాసములు గ్రంథములు ఇవ్వలేని జ్ఞానమును సద్గురువు విప్పి చెప్పగలరు. వారి చర్యలు సామాన్య సంభాషణలే మనకు మౌన ప్రబోధములు. శాంతి, క్షమ, వైరాగ్యము, దానము, ధర్మము, మనోదేహములను స్వాధీనమందుంచుకొనుట, అహంకారము లేకుండుట మొదలగు శుభ లక్షణములను వారి ఆచరణలో చూసి భక్తులు నేర్చుకొందురు. వారి పావన చరితములు భక్తుల మనములకు ప్రబోధము కలుగజేసి వారిని పరమార్థికముగా ఉద్ధరించును. సాయిబాబా అట్టి మహాపురుషుడు, సద్గురువు. బాబా సామాన్య ఫకీరు వలె సంచరించుచున్నప్పటికీ వారెప్పుడూ ఆత్మానుసంధానము అంతే నిమగ్నులగుచుండిరి. దైవభక్తి గల పవిత్ర హృదయములు వారికి సదా ప్రీతిపాత్రులు. వారు సుఖములకు ఉప్పొంగువారు కారు, కష్టముల వలన కృంగిపోవారు కారు. రాజైనను నిరుపేదైనను వారికి సమానమే. తమ దృష్టి మాత్రమున ముష్టివాణిని చక్రవర్తి చేయగలిగ శక్తి ఉన్నప్పటికీ బాబా ఇంటింటికి తిరిగి భిక్ష ఎత్తడివారు. వారి భిక్ష ఎట్టిదో చూతము. బాబా యొక్క భిక్షాటనము. షిరిడీ జనులు పుణ్యాత్ములు. ఎందుకనగా వారి ఇండ్ల ఎదుటనే కదా బాబా భిక్షకుని వలె నిలిచి అమ్మా రొట్టెముక్క పెట్టు అనుచు దానిని అందుకొనుటకు చేయి చాచెడివారు. చేత ఒక రేకు డబ్బా పట్టుకొని భుజానికి ఒక గుడ్డజోలే తగిలించుకొని భిక్షాటనకు పోయేవారు. బాబా కొన్ని ఇండ్లకు మాత్రమే భిక్షకు పోయేవారు. పులుసు, మజ్జిగ వంటి ద్రవ పదార్థములు, కూరలు మొదలగునవి రేకు డబ్బాలో పోసుకొనేవారు. అన్నము, రొట్టెలు మొదలగునవి జోలెలో వేయించుకునేవారు. బాబాకు రుచి అనున్నది లేదు. వారు జిహ్మను స్వాధీనమందుంచుకొనిరి. కాగా అన్ని పదార్థములను రేకు డబ్బాలోనూ జోలెలోనూ వేసుకునేవారు. అన్ని పదార్థములను ఒకేసారి కలిపివేసి భుజించి సంతృష్టి చెందేవారు. పదార్థముల రుచి పాటించేవారు కారు. వారి నాలుకకు రుచి అనున్నది లేనట్లే కనిపించుచుండెను.
బాబా భిక్షకు ఒక పద్ధతి కాల నియమము లేకుండెను. ఒక్కొక్క దినము కొన్ని ఇండ్ల వద్ద మాత్రమే భిక్ష చేసేవారు. ఒక్కోసారి 12 సార్లు భిక్షకు వెళ్ళేవారు. భిక్షలో దొరికిన పదార్థములన్నింటినీ ఒక మట్టి పాత్రలో వేసేవారు. దానిని కుక్కలు, పిల్లులు, కాకులు విచ్చలవిడిగా తినుచుండేటివి. వాటిని తరిమేవారు కారు. మసీదు తుడిచి శుభ్రము చేయు శ్రీ 10-12 రొట్టె ముక్కలను నిరాటంకముగా తీసుకొని చుండేది. కుక్కలకు, పిల్లులకు కూడా కలలో సైతము అడ్డు పెట్టనివారు. ఆకలితో ఉన్న పేదల ఆహారమునకు అడ్డు చెప్పుదురా? ఫకీరు పదవియే నిజమైన మహారాజ పదవి అని, అదియే శాశ్వతమని, మామూలు సిరి సంపదలు క్షణభంగురాలని బాబా అనుచుండెడివారు. ఆ పావన చరితుని జీవితము వంటి జీవితమే కదా మిగుల ధన్యమైనది. మొదట షిరిడీ ప్రజలు బాబానొక పిచ్చి ఫకీరని భావించి అటులనే పిలిచేవారు. భోజనోపాధికై రొట్టె ముక్కలకై గ్రామములో భిక్షనెత్తి పొట్ట పోసికొనెడు పేద ఫకీరన్న ఎవరికి గౌరవముందును. కానీ ఈ ఫకీరు పరమ విశాల హృదయుడు, ఉదారుడు, ధనాపేక్ష ఏమాత్రము లేని నిరాసక్తుడు. బాహ్య దృష్టికి వారు చెంచలునిగను స్థిరత్వము లేనివారుగను కనిపించినను లోన వారు స్థిరచిత్తులు. వారి చర్యలు అంతుబట్టనివి. ఆ కుగ్రామములో కూడా బాబాను ఒక గొప్ప మహాత్మునిగా గుర్తించి సేవించిన ధన్యజీవులు కొంతమంది గలరు. అట్టి వారిలో ఒకరి వృత్తాంతం ఇక్కడ చెప్పబోచున్నాను. బాయిజాబాయి యొక్క ఎనలేని సేవ. తాత్యాకోటే పాటిల్ తల్లి పేరు బాయిజాబాయి. ఆమె ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నము తలపై ఒక గంపలో రొట్టె, కూర పెట్టుకొని సమీపముగానున్న చిట్టడవిలో ముళ్ళు పొదలు లెక్క చేయక క్రోసుల కొద్ది దూరము నడిచి ఆత్మధ్యానములో నిశ్చలముగా ఎక్కడో కూర్చొని ఉన్న బాబాను వెతికి పట్టుకొని భోజనమును పెట్టుచుండెను. బాబాకు సాష్టాంగ నమస్కారము చేసి వారి ఎదుట విస్తరొకటి వేసి తాను తెచ్చిన రొట్టె, కూర మొదలగు భోజన పదార్థములను వడ్డించి కొసరి వాటిని బాబాచే తినిపించుచుండెను. ఆమె భక్తి విశ్వాసములు అద్భుతమైనవి. ఎనలేని ఆమె సేవను బాబా చివరి వరకు మరువలేదు. ఆమె సేవకు తగినట్లు ఆమె పుత్రుడగు తాత్యా పాటిల్కు ఎంతో ఆదరించి ఉద్ధరించెను. ఆ తల్లి కొడుకులకు బాబా సాక్షాత్ భగవంతుడనే విశ్వాసముండెను. కొన్ని సంవత్సరములు తరువాత బాబా అడవులకు పోవుట మాని మసీదులోనే కూర్చొండి భోజనము చేయసాగిరి. అప్పటి నుంచి పొలములో తిరిగి బాబాను వెతికి పట్టుకుని శ్రమ బాయిజాబాయికి తప్పినది. ముగ్గురి పడక స్థలము. ఎవరి హృదయమంతు సదా వాసుదేవుడు వసించుచుండునో అట్టి మహాత్ములు ధన్యులు. అట్టి మహాత్ముల సాంగత్యము లభించిన భక్తులు గొప్ప అదృష్టవంతులు. తాత్యాకోటే పాటిలు, మహల్సాపతి ఇద్దరూ అట్టి అదృష్టశాలులు. బాబా వారిరువురిని సమానముగా ప్రేమించేవారు. బాబా వారిరువురితో కలిసి మసీదులో తమ తలలను తూర్పు, పడమర, ఉత్తరముల వైపు చేసి మధ్యలో ఒకరి కాళ్ళు ఒకరికి తగులునట్లు పడుకొండేవారు. ప్రక్కలు పరుచుకొని వాటిపై చతికిలపడి సగము రేయి వరకు ఏవేవో సంగతులు ముచ్చడించుకొనేవారు. అందులో ఎవరికైనా నిద్ర వచ్చుచున్నట్లు అనిపించినా తక్కిన వారు వారిని మేల్కొల్పుచుండిరి. తాత్య పండుకొని గుర్రు పెట్టినచో బాబా వానిని అటు ఇటు ఊపి వాని శిరస్సును గట్టిగా నొక్కుచుండెను. బాబా ఒక్కోసారి మహల్సాపతిని అక్కున చేర్చుకొని అతని కాళ్ళు నొక్కి వీపు తోమడివారు. ఈ విధముగా 14 సంవత్సరములు
తాత్య తన తల్లిదండ్రులను విడిచి బాబాపై ప్రేమచే మసీదులోనే పండుకొనెను. అవి మరపురాని మధుర దినములు. బాబా ప్రేమానురాగములు కొలువరానివి. వారి అనుగ్రహము ఇంతయని చెప్పుటకు అలవి కానిది. తండ్రి మరణించిన పిమ్మట తాత్య గృహ బాధ్యతను స్వీకరించి ఇంటిలోనే నిద్రించుటకు ప్రారంభించెను. రాహతా నివాసి కుశాల్ చంద్. షిరిడీలో గణపతిరావు కోతే పార్టీలను బాబా ఎంతో ప్రేమాభిమానములతో చూసేవారు. అంతటి ప్రేమాధారణముతోనే రహతా నివాసియగు చంద్రభాను షేట్ మార్వాడిని చూచుండిరి. ఆ షేట్ మరణించిన పిమ్మట అతని అన్న కొడుకు అగు కుశాల్ చందును కూడా మిక్కిలి ప్రేమతో చూచుచు అహర్నిశలు వారి యోగక్షేమములు అడుగుచుండిరి. ఒక్కొక్కప్పుడు టాంగాలోను, మరొకప్పుడు బండి మీదను, ఎద్దుల బండి మీదను బాబా తన సన్నిహిత భక్తులతో కలిసి రాహతా పోవారు. రాహతా ప్రజలు బాజా భజంత్రీలతో ఎదురేగి బాబాను గ్రామ సరిహద్దు ద్వారము వద్ద దర్శించి సాష్టాంగ నమస్కారములు చేసేవారు. తరువాత మహావైభవముగా బాబాను గ్రామంలోకి సాదరముగా తీసుకుని వెళ్ళేవారు. కుశాల్ చంద్ బాబాను తన ఇంటికి తీసుకుపోయి తగిన ఆసనమునందు కూర్చుండబెట్టి భోజనము పెట్టేవారు. ఇరువులు కొంతసేపు ప్రేమోల్లాసములతో ముచ్చడించుకునేవారు. తదుపరి బాబా వారిని ఆశీర్వదించి షిరిడీ చేరుచుండేవారు. షిరిడీ గ్రామమునకు సమాన దూరంలో ఒకవైపు దక్షిణమున రహత, మరోవైపు ఉత్తర దిశయందు నీమ్గాం ఉన్నవి. ఈ రెండు గ్రామములు దాటి బాబా ఎన్నడూ ఎచ్చటికి పోయి ఉండలేదు. వారెన్నడూ రైలు బండిలో ప్రయాణము చేసి ఎరుగరు. రైలు బండిని కనీసము చూసి కూడా ఉండలేదు. కానీ సర్వజ్ఞుడైన బాబాకు బండ్ల రాకపోకలు ఖచ్చితముగా తెలుసుచుండేటివి. బాబా వద్ద సెలవు పుచ్చుకొని వారి ఆజ్ఞానుసారము ప్రయాణము చేయు వారులకు ఎలాంటి కష్టములు ఉండేటివి కాదు. కానీ బాబా ఆదేశమునకు వ్యతిరేకముగా పోవు వారు అనేక కష్టముల పాలగుచుండిరి. అటువంటి కొన్ని సంఘటనలను మరికొన్ని ఇతర విషయాలను రాబోవు అధ్యాయంలో చెప్పేదను. 8వ అధ్యాయం సంపూర్ణం. సద్గురు సాయినాథ్ అర్పణమస్తు. Om Sai Ram. Chapter 9. Sai Baba's Made of Life. Life sleeping board. His stay in Shirdi is his teachings, his humility, his earliest faith, his easiest faith. Remember him, Sai Baba, always with love, for he was engrossed in doing good to all and always abided in his self. To remember him only is to solve the riddle of life and death. This is the best and easiest of sadhanas, as it involves no expenditure. A little exertion here brings great rewards. So as long as our senses are sound, we should, minute by minute, practice this sadhana. All other gods are illusory. Guru is the only God. If we believe in Sadguru's holy feet, he can change our fortune for the better. If we serve him nicely, we get rid of our samsar. We need not study any philosophy like the Nyaya and the Mimamsa. If we make him our helmsman, we can easily cross over the sea of all our pains and sorrows. As we trust the helmsman in crossing rivers and seas, so we have to trust our Sadguru in getting over the ocean of worldly existence. The Sadguru looks to the intense feeling and devotion of his devotees, endows them with knowledge and eternal bliss.
In the last chapter, Baba's medicracy and devotees' experience and other subjects are dealt with. Let the readers now hear where and how Baba lived, how he slept, and how he thought, etc. Baba's wonderful bedstead. Let us first see where and how Baba slept. Mr. Nana Sahib Dangale bought for Sai Baba a wooden plank about 4 arms in length and only in a span in breadth, for sleeping upon instead of keeping the plank on the floor and then sleeping on it. Baba tied it like a swing to the rafters of the masjid with old shred of rags and commenced to sleep upon it. The rags were so thin and worn out that it was problem how they could bear or support even weight of the plank itself, let alone the weight of Baba. But somehow or other it was Baba's sheer leela that the worn out rags did sustain the plank with the weight of Baba on it. On the 4 corners of this, Baba lighted panthis, earthen lamps, one at each corner, and keep them burning the whole night. It was sight for the god to see Baba sitting or sleeping on this plank. It was wonder to all how Baba got up and down the plank. Out of curiosity, many careful observers kept watching the process of mounting and dismounting, but none succeeded. As crowds began to swell so to detect this wonderful fact, Baba one day broke the plank into pieces and threw it away. Baba had all the 8 siddhis, powers, at his command. He never practiced nor craved for them. They came to him naturally as a result of his perfection. Sagun manifestation of Brahman. Though Sai Baba looked like a man, 3 cubits and a half in length, still he dealt in the hearts of all. Inwardly he was unattached and indifferent, but outwardly he longed for public welfare. Inwardly most disinterested, he looked outwardly full of desires for the sake of his devotees. Though inwardly an abode of peace, he looked outwardly restless. Inwardly he had the state of Brahman, outwardly he acted like a devil. Inwardly he loved Advaita, outwardly he got entangled with the world. Sometimes he looked outwardly he got on all with affection, and at times he threw stones at them. Sometimes he scolded them, while at times he embraced them and was calm, composed, tolerant, and well balanced. He always abided and was engrossed in the self and was well disposed towards his bhaktas. He always sat on one asana and never travelled. His dand was a small stick which he always carried in his hand. He was calm, being thought-free. He never cared for wealth and fame and lived on begging. Such a life he led. He always altered Allah Malik, God the real owner. Entire and broken was his love and the bhaktas. He was the mine of storehouse for self-knowledge and full of divine bliss. Such was the divine form of Sai Baba, that boundless, endless, and undifferentiated. One principle which envelops the whole universe, incarnated in Sai Baba, the really meritorious and fortunate people got this treasure grove in their hands, while those people who not knowing the real worth of Sai Baba took or take him to be a man, a more human being, were and or indeed miserable. His stay in Shirdi and probable birth date. None knew or knows the parents and the exact birth date of Sai Baba, but it can be approximately determined by his stay in Shirdi. Baba first came to Shirdi when he was a young lad of 16 and stayed for 3 years. Then all of a sudden he disappeared for some time. After some time he reappeared in the Nizam state near Aurangabad and again came to Shirdi
with the marriage party of Chand Patil when he was 20 years old. Thence he stayed in Shirdi for an unbroken period of 60 years, after which Baba took his Mahasamadhi in the year 1918. From this, we can say that the year of Baba's birth is approximately 1838 AD. Baba's mission and advice. Saint Ramdas flourished in the 17th century and fulfilled to a great extent his mission of protecting cows and Brahmins against the Yavanas. But within 2 centuries after him, the split between the two communities, Hindu and Mohammedans, widened again, and Sai Baba came to bridge the gulf. His constant advice to all was to his effect. Rama, the god of Hindus, and Rahim, the god of Mohammedans, were one and the same. There was not the slightest difference between them. Then why should their devotees fall out and quarrel among themselves? You ignorant folk, children, join hands and bring both the communities together. Act sanely, and thus you will give your object of national unity. It is not good to dispute and argue. So don't argue. Don't emulate others. Always consider your interest and welfare. The Lord will protect you. Yoga, sacrifice, penance, and knowledge are the means to attain God. If you do not succeed in this by any means, vain is your birth. If anyone does any evil unto you, do not retaliate. If you can do anything, do some good unto others. This was in short was Sai Baba's advice to all, and this will stand in good stead both in material and spiritual matters. Sai Baba as Sadguru. There are gurus and gurus. There are many so-called gurus who go about from house to house with cymbals and veena in their hands and make a show of their spirituality. They blow mantras into the cars of their disciples and extract money from them. They profess to teach piety and religion to their disciples, but are themselves impious and irreligious. Sai Baba never thought of making the least of his worth. Body consciousness he had none, but he had great love for his disciples. There are two kinds of gurus: niyat, appointed or fixed, and aniyat, appointed or unappointed or general. The later by their advice develop and good qualities in us, purify our hearts, and set us on the path of salvation. But contact with the former dispels our quality and establishes us in unity by making us realize thou art that. There are various gurus imparting to us various kinds of worldly knowledge, but he who fixes us in the natural self and carries us beyond the ocean of worldly existence is the Sadguru. Sai Baba was such a Sadguru. His greatness is undiscriminable. If anybody went to take his darshana, he, without being asked, would give every detail of his past, present, and future life. He saw divinity in all beings. Friends and foes were alike to him, disinterested and equal balanced. He obliged the evildoers. He was the same in prosperity and adversity. No doubt ever touched him. Though he acted in the body, he was not in the least attached to his body or house. Though he looked embodied, he was really disembodied, that is, free in this very life. Blessed are the people of Shirdi who worshipped Sai as their God. While eating, drinking, working in their backyards and fields and doing various household work, they always remembered Sai and sang his glory. They knew no other God except Sai. What to speak of the love, the sweetness of the love, the women of Shirdi? They were quite ignorant, but their pure love inspired them to compose poems of songs in their sample rural language. Letters or learning they had none. Still, one can discern real poetry in the simple songs.
It is not intelligence but love that inspires real poetry as such. Real poetry is the manifestation of true love, and this can be seen and appreciated by intelligent listeners. Collection of these folk songs is desirable and Baba willing. Some fortunate devotee may undertake the task of collecting and publishing these folk songs either in the Sai Leela magazine or separately in a book form. Baba's humility. Lord our Bhagavan is said to have 6 qualities, that is, fame, wealth, non-attachment, knowledge, grandeur, and liberality. Baba had all these in him. He incarnated in flesh for the sake of bhaktas. Wonderful was his grace and kindness for. He drew the devotees to him, or how else one could have known him. For the sake of his bhaktas, Baba spoke such words as the goddess of speech dare not utter. Here is the specimen. Baba spoke very humbly as follows. Slave of slaves, I am your debtor. I am satisfied at your darshana. It is great favor that I saw your feet. I am an insect in your excreta. I consider myself blessed thereby. What humility is this? If anybody would think that by publishing this, any disrespect is shown to Sai, we beg his pardon, and to alone for this we sing and repeat Baba's name. Though Baba seemed outwardly to enjoy sense objects, he had not the least flavor in them, nor even the consciousness of enjoying them. Though he ate, he had no taste, and though he saw, he never felt any interest in what he saw. Regarding passion, he was as perfect as celibate as Hanuman. He was not attached to anything. He was pure consciousness, the resting place of desire, anger, and other feelings. In short, he was disinterested, free, and perfect. A striking instance may be cited in illustration of this statement. Nanavali. There was in Shiradi a very quaint and queer fellow by name Nanavali. He looked to Baba's work and affairs. He once approached Baba, who was seated on his gadi, and asked him to get up, as he wanted to occupy the same. Baba once got up and left the seat which he occupied. After sitting there a while, Nanavali got up and asked Baba to take back his seat. Then Baba sat on the seat, and Nanavali fell at his feet and then went away. Baba did not show the slightest displeasure in being dictated to and ousted. This Nanavali loved Baba so much that he breathed his last on the 13th day of Baba's taking Mahasamadhi. The easiest path. Hearing the stories of the saint and being in their company, though Sai Baba acted outwardly like an ordinary man, his actions showed extraordinary intelligence and skill. Whatever he did was done for the good of his devotees. He never prescribed any asan, regulation of breathing, or any rites to his bhaktas, nor did he blow any mantra into their ears. He told them to leave off cleverness and always remember Sai, Sai. If you did, he said, all your shackles will be removed and you would be free. Sitting between 5 fires, sacrifices, chanting, eightfold yoga are possible for the Brahmins only. They are no use to other classes. The function of the mind is to think. It cannot remain for a minute without thinking. If you give it a sense object, it will think about it. If Sai you give Ram it Guru, devotees, it will think Madhyana about Guru. Arati will start in 5 minutes. You have We heard- request devotees to observe silence while we all perform Arati with utmost devotion. Jai Sai Ram. You have heard most attentively the greatness, grandeur of Sai. This is the natural remembrance, worship and kirtana of Sai. Hearing the stories of the saints is not so difficult as the other sadhanas mentioned above. They remove all fear of this samsara and take you onto the spiritual path. Okay.
stories, meditate on them, and assimilate them. This is done not only the Brahmins but women and lower classics. It will give pure and holy. You may do or attend to your worldly duties, but give your mind to Sai and his stories, and then he is sure to bless you. This is the easiest path, but why do you not take it up? The reason is that without God's grace, we do not get the desire to listen to the stories of saints. With God's grace, everything is smooth and easy. Hearing the stories of the saint is, in a way, keeping their company. The importance of the company of the saints is very great. It removes our body consciousness and egoism, destroys completely the chain of our birth and death, cuts asunder all the knots of the heart, and takes us to the God, who is pure consciousness. It certainly increases our non-attachment to sense objects and makes us quiet, indifferent to pleasures and pains, and leads us to onward and the spiritual path. If you have no other sadhana such as uttering God's name, worship or devotion, etc., but if you take refuge in them wholeheartedly, they will carry you off safely across the ocean of worldly existence. It is for this reason that the saints manifest themselves in the world. Even sacred rivers such as the Ganges and Godavari, Krishna and Kaveri, etc., which wash away the sins of the world, desires that the saints should come to them for a bath and purity. Such is the grandeur of the saint. It is on account of the store of merit in past births that we have attained the feet of Sai Baba. We conclude this chapter with meditation on Sai's form. He, the beautiful and handsome Sai, standing on the edge of masjid and distributing udi to each and every bhakta with a view to his welfare. He who thinks the world as an illusion and who is very engrossed in supreme bliss, before him we humbly prostrate ourselves. Bow to Sri Sai Sai, peace to be to all. ఏ చాప్టర్స్ ఉన్నారంటే ఇప్పుడు 11th chapter. ఆన్ టైంలో ఉందా? 9 and 10 అయింది. ఇది అయిందండి. ఓకే. నేను హారతి 120 చెప్పారు నా స్లాట్. ఇప్పుడు మీరు 11 and 12 కాదు 21. ఓ ఇంకా చాలా టైం ఉందండి. ఓకే. కొంచెం డిలేలో ఉంది. చాలా డిలేలో ఉంది. ఓకే. అయింది కదా నాది. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। घेऊनि पंचारते करो बाबांची आरती, करो साईंची आरती, करो बाबांची आरती। उठा उठा हो बांधव, वाळू हार माझव, साई
निरसनिया तद्वैता घालविले गोपी चंदा मंदा त्वाचे उद्धरिले मोमिन वंशे जलमुनि लोका तारियले जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडुनि करतव चरणी देवी तो माता जय देव वेदन तत्वे हिंदू यवनांचा काही दावायासे झाला पुनरपि नरदेही पाहसी प्रेमाने तो हिंदू यवनाही दाविसे आत्मत्वाने व्यापक साई जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडुनि करतव चरणी ठेवी तो माता जय देव देवा साई नाथा तत्पदनत भावे परमाया मोहित जन मोचन झनि भावे त्वत्कृपया सकलांचे संकट निरसावे देशील तरते त्वद्यश कृष्णाने गावे जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडुनि करतव चरणी ठेवी तो माता जय देव शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर साई बाबा रमावर शुद्ध भक्ते चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा याहो अवघे जन करो बाबांशी वंदन साईंशी वंदन करो बाबांशी वंदन गणू म्हणे बाबा साई धाम पाव माझे आई धाम पाव माझे आई झाली लोकांगण वंदीन चरण डोळ्यान पायन रूप तुझे प्रेमी अलंकेन आनंदी पूजन भावे वायन म्हणे नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं केदारं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री गुरुदेव दत्त हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं हेमान् सजन्त यत्र पूर्वे साद्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ते साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तवर्या ईस्यात् सार्वभौमत्सार्वायुषान्त्राधात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराळिति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदैते श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंता तुलाते कसेरे स्तवावे, अनंता तुलाते कसेरे नमावे, अनंता मुखाचा शिने शेष गाता
नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ स्मरावे मनी त्वत्पदा नित्यभावे पुरावे तरे भक्ति साठे स्वभावे तरावे जगातारुणी मायताता नमस्कार श्री साईनाथ वसे जो सदा दावया संत लीला दिसे अज्ञ लोकान् परे जो जनाला परे अंतरे ज्ञान कैवल्य दाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ परालाधला जन्म हा मानवाचा नरासार्थका साधनीभूत साचा धरो साई प्रेमा गळाया अहंता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ धरावे करे सान अल्पज्ञ बाला करावे अमाधन्य चुंबो निगाला मुखे गाल प्रेमे कराग्रास आता नमस्कार श्री साईनाथ सुरादिक ज्यांच्या पदा वंदिता ते शुकादिक ज्यांचे समानत्व देते प्रयागादि तीर्थे पदे नम्र होता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ तुझ्या ज्या पदा पाहता गोप बाले सदा रंगलेचे स्वरूपे मिळाले करी रास क्रीडा सवे कृष्णनाथा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ तुला मागतो मागणे एक द्यावे करा जोडितो दीन अत्यंत भावे भवे मोहनी राज हातारे आता नमस्कार श्री साईनाथ ऐसा येई बा साई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्व हि व्यापक तू श्रुति सारा अनुसया त्रिकुमारा बाबा येई बा काशी स्नान जप प्रतिदिवशी कोल्हापुर भिक्षे श्री निर्मल नदी तुंगा जलप्राशी निद्रा माहुर देशे ऐसा येई बा झोळे लोंबत से वाम करे त्रिशूल डमरू धारे भक्ता वरद सदा सुखकारे देशिल मुक्ती चारे ऐसा येई बा पायी पादुका जपमाला कमंडलो मृगछाला धारण कर सेवा नागजटा मुकुट शोभतो माथा ऐसा येई बा तत्पर तुझाया जे ध्याने अक्षय त्यांचे सदने लक्ष्मी वास करे दिन रजने रक्षसे संकट वारुणी ऐसा येई बा या परिध्यान तुझे गुरुराया दृश्य करी नयनाया पूर्णानंद सुखे हे काया लाविषि हरि गुण गाया ऐसा येई बा साई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्व हि व्यापक तू श्रुति सारा अनुसया त्रिकुमारा बाबा येई बा सदा सस्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत्सम्भवस्थान संहार हेतुं स्वभक्तेच्छया मानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवद्वांत विध्वंसमार्तण्डमीड्यं मनोवागतीतं मुनिर्ध्यानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणत्वां नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवाम्भोधिमग्नार्दितानां जनानां स्वपाद
स्वभक्ते प्रियाणां समुद्धारणार्थं कलौ सम्भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्राविणं तेक्तमप्यप्रियन्तं तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा कल्पवृक्षस्य तस्याधिमूले भवद्भावबुद्ध्या सपर्यादिसेवां नृणां कुर्वतां भोक्ते मुक्ते प्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अनेकाश्रुता तर्क्यलीलाविलासै समावेशकृतेषान् भास्वत्प्रभावम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सतां विश्रमाराममेवाभिरामं सदा सज्जनैः सस्तुतं सन्नमद्भिः जनामोददं भक्तभद्रप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अजन्माद्यमेकं परब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवं राममेवावतीर्णं भवद्दर्शनात् सम्पुनीतप्रभोऽहं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् श्री साईश कृपानिधेऽखिलनृणां सर्वार्थसिद्धिप्रदा युष्मत्पादरजप्रभावमतुलं धातापि वक्ता क्षमः सद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुट सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेशपादकमलान् न्यान्यच्छरण्यं मम सायिरोपधर रागोत्तमं भक्तकामविबुधद्रुमं प्रभुं माययोपतचित्तशुद्धये चिन्तयाम्यहमर्निशं मुदा शरत्सुधांशुप्रतिमं प्रकाशं कृपातपत्रं तव साईनाथ त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छायया तापमपाकरोतु उपासनादैवत साईनाथ स्तवैर्मयोपासनिना स्तुतस्त्वं रमेन्मनोन्मे तव पादयुग्मे भृङ्गो यथाब्जे मकरन्दलुब्धा अनेकजन्मार्जितपापसंशयो भवेद्भवत्पादसरोजदर्शनात् क्षमस्व सर्वान्धपरान्धपुञ्जकान् प्रसेद साये सद्गुरोदयानिधे श्री साईनाथ चरणामृतपोतचित्तास् तत्पादसेवनरतः सततं च भक्त्या संसारजन्यदुनितोर्धवनिर्गतास्ते कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ते स्तोत्रमेतत्पठेद् भक्त्या यो नरस्तन्मना सदा सद्गुरो साईनाथस्य कृपापात्रं भवेद् ध्रुवम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
సంబంధించి